You are requested to maintain silence till the program ends and put your phones to silent mode so that there will be no interruption during the workshop process. Yeah, when the chief guest and the team comes, I ask students to stand for them and give a round of applause. Clap, buddy. Okay? ಸರ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Take the seat on the stage and I request the dignitaries, speakers from Karnataka State Council of Science and Technology to take the seat on the dais. I request Professor Ayana sir, Principal of the college, to take the seat on the dais. Seema ma'am, the IPC coordinator. To begin with the quote, I request Professor Ramesh sir to resume the seat on the dais. To begin with the quote, be ready to revise any system, scrap any method, abandon any theory if the success of the job requires it. A warm and pleasant good morning to one and all. On behalf of GFGC MAGADI, we are honored to organize an IPSC initiative workshop on sensitizing IPR in association with Karnataka State Council for Science and Technology. It is an intellectual deliberation amidst a renowned band of people from Karnataka State Council for Science and Technology. I, Dr. Supriya, host for the day. We are happy to be organizing the workshop. We are glad to receive the chief guest ma'am, Dr. Shailata ma'am, JD Bengaluru, with Rajana sir, principal of the college, teaching and non-teaching staff, offline and online delegates for the workshop. The quote by Jim Overbees, and a strong believer that intellectual property rights need to be protected. So in the same bent of mind, we have organized the workshop on sensitization of IPR. GFGC MAGADI has provided a platform to discuss about the rights given to persons over their creations and recent intellectual property development issues, as well as how best to benefit from the intellectual property system. It mainly focuses on the importance of patents, design and other intellectual property components to the faculty members. Experts from KSCST are delivering their talks on the importance of IPR, the process of filing patents and how to search for patents. Sarvesham swastik bhavatu, sarvesham shanti bhavatu, sarvesham purnam bhavatu, sarvesham mangalam bhavatu. May all be blessed with prosperity, may all be blessed with peace, may all be blessed with perfection, may all be blessed with bliss. I now invite Akshay from Final BCom to invoke the session with positive vibes. लंबोदर कुमिकरा अम्बा सुधा मर विनुत लंबो
ಲಂಬೋದರ ಕುಮಿಕರ ಕುಂದ ಗೌರ ಗೌರಿ ವರ ಮಂದಿರಾಯ ಮಾನಮಕು ಮಂದಾರ ಕುಸುಮಾಕರ ಮಕರಂದಂ ವಾಸಿತುವ ಹೇಮಕೂಟ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕರುಣಾಕರ ಮಂದಾರ ಕುಸುಮಾಕರ ಮಕರಂದಂ ವಾಸಿತುವ ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರು ಹರಿಯ ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯರ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರು ಪದುಮನಾಭ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿದುರ ವಂದ್ಯ ವಿಮಲ ಚರಿತ ವಿಹಂಗಾದಿರೋಹಣ ಉದತಿ ವಾಸ ಮುರಗ ಶಯನ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಮಹಿಮಾ ಯದುಕುಲೋತ್ತಮ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಕ ಅಗ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮ ನಾಮ ಪದುಮನಾಮ. For invoking wonderfully the God. Now it's the time for the state anthem. I request Madhurati to join for the state anthem, and I request all the audience and the dignitaries to raise for the state anthem. सालो बिल्कुल ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ Thank you, Madhurati, for delightfully invoking the patriotism towards the state. Good company, good welcome, and which can make good people. So the anthem is to show honor and to establish unity. I now invite Dr. Seema Kausar, IPC coordinator, to deliver the welcome speech. Dignitaries, principal, staff and students. Today is an auspicious day. We are all gathered here for one-day national level workshop on IPR. In the modern era, we have seen tremendous increase of IP applications that are witnessed in recent years. It reflects the growing importance of innovation and technology in the global economy and in our daily lives, from waking up on a sleeper mattresses, having a cup of Nestle milk and Britannia bread for breakfast while watching Sony TV, having bath, using Lux soap, wearing the Peter England clothes, driving a BMW car to the office, ordering lunch from Zomato, whatnot. A person, young girl with intellectual properties from dawn to dusk. Now I would like to take privilege and honor to welcome the August gatherings. To begin with, I would like to introduce and welcome our respected Joint Director, Bangalore Region, Dr. Shailaja S. Madam, who truly has set a benchmark for multi-hyphenated achievements. She was a great professor
incredibly impacted young girls in achieving their accomplishments. She is an excellent administrator, visionary principal. She has authored many books. She is serving as a joint director. Always proved that successful people do not do different things, but they will do in a different way. My words are not enough to describe a great personality, but I can say that she has incredibly impacted on each and everyone around her. Now I would extend my convivial welcome to you, ma'am, and thank you for coming all the way here. Now I request Principal Sir to honor Madam. Thank you, sir. Now I also welcome Principal GFGC Professor Rajana D. Sir, who is a great inspirer, and he will handle any kind of circumstances with great patience and backbone of every program organized by college. So, on behalf of everyone, I would like to welcome you, sir. Thank you, sir. Another great personality who has helping us in organizing the workshop in association with us, I would like to extend welcome to Mr. Nagarjun, Project Associate, Karnataka State Council for Science and Technology. One more great personality, Priyanka ma'am. She is also working as a project associate, Karnataka State Council for Science and Technology. On behalf of everyone, I would like to welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. One more dynamic, techno-savvy, young and energetic, workaholic IT coordinator of our college, Mr. Chandramohan sir, who has actually taken risk in organizing this program. On behalf of everyone, I would like to welcome you, sir, for this program. Give a great applause to him. I also welcome our IPSC core committee members, Dr. G. Rohit sir and Dr. Supriya madam, for timely advice and support. I also extend heartfelt welcome to Mr. Prabhakar Rotary Magadi, who has sponsored stationery for this program. In his absentia, I would like to welcome. I also welcome the participants who have come here from different colleges to encourage and motivate us to organize this kind of program. I would like to extend warm welcome to Ramesh sir also. He has served as a principal in our college for 6 months. I would like to extend warm welcome to online participants also. I would like to express my deep sense of welcome to all the HODs, colleagues, coordinators of different committees, office bearers, guest faculty. So for everyone, on behalf of everyone, I would like to welcome you. I would like to welcome our media persons who are very dynamic in covering all the programs and spreading positive developments of our college. I would like to welcome Narayana sir. Last but not the least, the center of attraction for this program. Without students, no program would have been possible. On behalf of everyone, I would extend a warm welcome to our students community. Once again, thank you everyone who have directly and indirectly supported for organizing this program. Thank you for the opportunity.
Thank you, Seema ma'am, for the gratitudinal welcome. Now is the time to unveil and do the digital inauguration of the workshop. I request Chief Guest Ma'am, Dr. Shailaja ma'am, Professor Rajanna sir, and the key speakers for the session, Nagarjuna sir and Priyanka ma'am and Ramesh sir and all the section to join for innovation digitally. For the digital inauguration of the workshop. Light symbolizes victory over darkness and revealed ignorance. It marks auspicious beginning of the events. I request the dignitaries to do the honor of lighting of the lamp. I request the audience to raise for the lighting of the lamp. Thank you, dignitaries and the audience. On this pleasant morning, we are delighted and pleased to have amidst us our Joint Director of Department of Collegiate and Technical Education, Bengaluru, Dr. Shailaja Madam, who was the head of this institution before she could resume her responsible role of JD Bengaluru. To get up this workshop on IPR, we request Madam to pronounce the inaugural address to this August gathering. A very good morning to all of you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕರವರೇ, ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಸೀಮಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ರಿಲೀವ್ ಆದಾಗ ಇದರ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂತಹ ರಮೇಶ್ ರವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ,
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೂರಾರು ನೆನಪುಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನೀವು ಕೂಡಿ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪ ಇನ್ನೂ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಮಾಗಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗೇ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ IQSC ವತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, IQSC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು. ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ನಮ್ಮ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳೋದು, ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು co-curricular activities, that is related to your academics but not exactly what you learn in your textbook, the activities which support your textbooks. ಈ ತರ ಒಂದು co-curricular activities ಇದು ಎರಡನೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ನಿಮಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರ ಹಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ನೃತ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕಾಲೇಜು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ನಡೆಸಿದೆ, ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಸಪ್ಪೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಗ ನಂಗೆ ನನ್ನ JD ಆಫೀಸ್ನವರು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರು, ಮೇಡಮ್ ನೀವು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮಾಗಡಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋರು. ಇದು ನನ್ನ ತವರು ಕಾಲೇಜು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನನಗೆಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೋ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಗೇನೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅದರ ತುಣುಕನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸುಷ್ಮಾ. ನಾಡಗೀತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಸಿಯೋನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನಿದ್ದಾಗ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಸಿಯೋ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಪೇ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಇಸ್ ಈಸಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿನಾರ್, intellectual property rights. How much ever I have understood in my field, I would like to say a few things. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ನಾವೇನೇನಾದ್ರೂ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕಲಿಯದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನಗಳು ಒಬ್ರದೊಬ್ರದನ್ನ ಕದ್ದು ನಮ್ದು ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಭಾಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇದು ಓದಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಟ್. ಅದೇ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ಬರೆದದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ R.D. ಬರ್ಮನ್ ಅಂತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಈಗ ಫೇಮಸ್ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ತೇರೆ ಬಿನಾ ಜಿಂದಗಿ ಸೆ ಕೋಯಿ ಶಿಖವಾ ತೋ ನಹಿ, ಈ ತರ ಹಾಡುಗಳು, ಕಭಿ ಕಭಿ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಖಯಾಲ್ ಆತಾ ಹೈ, ಈ ತರ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ R.D. ಬರ್ಮನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರು. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬರೆದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುಲ್ಜಾರ್ಗೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದ್ರಂತೆ R.D. ಬರ್ಮನ್ ಹತ್ರ. ಏ ಕ್ಯಾ ಬನಾಯಾ ಹೈ ತೂನೆ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, जाओ ಅಂತ ಬೈಬಿಡೋರುತ್ತೆ ಗುಲ್ಜಾರ್. ಸೊ R.D. ಬರ್ಮನ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯೂನ್ ನ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆದ್ರೆ R.D. ಬರ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ R.D. ಬರ್ಮನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಬೇರೆ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪಳಗಿಸಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಜಿಯರಿಸಮ್. ಪ್ಲೇಜಿಯರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಹಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಗೊಡವೆಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬೇರೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರವಣಿಗೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್, ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಒರಿಜಿನಲ್. ಏನು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಬರಿಬೇಡಿ, ಕಾಯಿರಿ. ಅನುಭವ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು, ನಾನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಕಲ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಅದರ ನಮ್ದದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬರೆದಾಗ, ನಾವೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ, ಕುಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದಮ್ಮ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಈ 2-3 ತರ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ಇವಾಗ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ತಿಂತಿರೋ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಿರೋ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾನವನ ಹಕ್ಕು, ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕದಿಯದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾದ ವಿಷಯ, ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಇವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ a grand success and hope you carry lot of information at the end of the workshop. Thank you, and I once again congratulate all the organizers for having organized this seminar. Thank you. Thank you, ma'am, for reminding the responsibility of an educator and the overall development of the student community, and for giving an enthralling, captivating and spellbound inaugural message. Now it's time, and we are honored to have you amidst us, ma'am, today, because we know your amiability, dynamism, and now I request Professor Rajanna sir and the dignitaries to honor Dr. Shailaja ma'am tonight. This honor is for her relentless
Thank you, ma'am, for accepting the token of love and affection towards you. Now, Dr. Shailaja ma'am will be leaving the workshop on an urgent duty at the department. Thank you, ma'am. The program will resume in a short time. We will start the program in few minutes. Don't walk from the hall. I request few of the faculties to take care of that. It's another 15 minutes. We have the program. We'll be winding up the main inaugural session in another 10 to 15 minutes. I ask all the students to maintain silence and be intact in your seats.
72. 45 minutes. Hello dear participants, we have resumed to the workshop now. Today, as we have organized the workshop on sensitizing IPR in association with Karnataka State Council of Science and Technology, I invite Ms. Priyanka, Project Associate from this council, to give the brief up about the inception of this Karnataka State Council of Science and Technology. I invite you, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು IT ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೌ ದಿಸ್ IP ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ನಾನು ಮಾರಾಣಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ. ಐ ವಾಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 8 years ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಓದಿ ಇವತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ KSCST. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ IP ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ದ ಸಿನೇರಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು IP ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಲವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು IP ತುಂಬಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನೀರು, ವಸತಿ, ನೀವೆಲ್ಲ MSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ ಇದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಹೊಸದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 15,000 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ 1,600 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ MSc ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ MSc ಅಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಇನೋವೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಾ ಹೋದ್ವಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು, ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈಸೂರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಬರುವಂತ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ. ಸೊ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆದಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹೋದಾಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೊಂದು 3 ಲೇಯರ್ ವಿಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇವಾಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಟಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟರ್ನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೀಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೇಟೆಂಟ್, ಡಿಸೈನ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲವೂ. ಸೊ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಸೊ ಮೇಡಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ರೈಟರ್, ಶಿ ಈಸ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಂಟರ್ಗೆ ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಿಸ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೊಬ್ರು ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ IPSL ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ IPSL ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ IPSL ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು IPSL ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ Government First Grade College of Marti for having me and Nagarjun here. Thank you. Thank you, ma'am, for giving the brief introduction about the Karnataka State Council of Science and Technology. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are ready. A saying by John Quincy. Now I request Principal Professor Rajanna sir to deliver the presidential address to the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಂದವರು, ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ IPR ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆನಪು ನನಗೆ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಓದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಯಾವತ್ತು ಓದಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1999ರಿಂದ 2003ವರೆಗೆ ನಾನು ಕೋಲಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ವೈವಾ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನೂನನ್ನ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಓದಿದೆ. ಅದು IPC ಆಗಿರ್ಬೋದು, CPC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾದನ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು 2-3 ಸಾರಿ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪು ಬಂತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋಡಿ ದೋಣಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದೆ. ಯಾರೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಹಳ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೊಸತನವನ್ನು ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿದೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಮಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಫಲವನ್ನು ಅವರೇ ಉಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ JD ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 2ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು JD ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಅನೇಕ ನಾಡಗೀತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾಡಗೀತೆ ಬಂತು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರವರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅರಿತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕೂಡ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು JD ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗೋಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ IKC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಳಗು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಜೊತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಬಹಳ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ನಾವು ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 2 ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir, for cherishing your memory of leading with regard to IPR 2 decades before. True, sir. The IPR prevailed in Esther years. Of late, it is legally permanent. Thank you for your motivational and supportive words, sir. Gratitude transforms ordinary into thanksgiving.
turns routine jobs into joy, and changes common opportunities into blessings. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Here is our professor, Dr. Rohit G. from Department of Economics to propose vote of thanks. I request sir to do the same. Good morning to all dignitaries on the dais and off the dais. I am glad to stand amongst you today to express my heartfelt thanks to all those who have made this inaugural session a success. It's a great honor and privilege to propose my gratitude to our today's esteemed guest, Dr. Sailaja Madam, Joint Director, Bangalore Regional Office, DC, who was a former principal of our college. Nook and corner of the college is witnessing madam's hard work and dedication. It has been a great experience to be part of this program, and I propose my deep gratitude to our dynamic JD madam, who inaugurated this workshop by releasing the video of the day and lighting the lab. Thank you very much for your motivational word, madam. In our sense, we are showing our gratitude to JD madam. Now I would like to extend my gratitude to our principal who have delivered presidential remark, and I also extend my gratitude to Priyanka ma'am for briefing about Karnataka State Council for Science and Technology. I would also like to extend my gratitude to Nagarjun, another resource person, Nagarjun MG sir, Sangeeta madam, all the media persons, IPSC coordinator, Seema Kausar madam, our Ramesh sir, Karnataka State Council for Science and Technology, all my colleagues, teacher participants, student participants, non-teaching staff who have present here and made this inaugural session successful. Thank you, Ananda. Thank you. Thank you, Rohit sir. Dear participants, now we'll take a tea break of 15 minutes and we will resume for the technical session after 15 minutes. Thank you. ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಇರ್ಬೇಕು ನೀನು ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೊಟ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೇಟನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 17 ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐ ಡಿ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹಾಕಿ
ಸರ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. Hello dear participants, we have resumed to the workshop on sensitizing IPR. The price of success is hard work, dedication to the job at hand and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. Our workshop for today will surely give us a lot of learning about IPR. We need to learn about our chosen calling. So please sit down and relax and enjoy the rest of the session. The session 1 convener, Professor Padma ma'am. Now I request ma'am to convene the session 1. ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. Now I request Professor Adrina sir, Principal of the college, to take the seat on the dais. Sir, please. Now I request Mr. Nagarjun, the Project Associate from Karnataka State Council for Science and Technology, to resume the seat on the dais. Now over to Padma ma'am for the session 1. ನಿನ್ನಿಂದ ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಓಡಾಡ್ಲಿ, ಓಡಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನೀಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಧರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ IPR and academics ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಗೆ
ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Respected principal of our institution, today's resource person, Mr. Nagarjun MC, project associate, my dear colleagues, guests, all my dear students. Today we are under the national level one-day workshop on sensitizing intellectual property rights. Nowadays, because of innovations, inventions, researches, and developmental activities, we are having any number of inventions, modifications, improvements. So these are all not at easy cost. Here, everybody is going to spend his own time, energy, intelligence, money, working hours. For this, spending of everything on inventions and improvements, his interest or her interest is to be protected. To protect his or her interest over the property, there came into existence IPR, Intelligence Property Rights. With regard to the academicians like us, what kind of interface we are looking at? So we are going to publish several articles in journals. We are going to prepare dissertations. We are going to prepare our own articles and going to publish it in care journals or international journals nowadays. So, with respect of this, the matters we are going to looking at is patent. Patent right as well as copyright is the main motto to understand by the academicians like us. On this topic, Mr. Nagarjun is going to deliver the matters which become deliberations to us. Now, I am very glad to introduce Mr. Nagarjun MC to the August gathering here. Mr. Nagarjun, the project associate who is working in Karnataka State Council for Science and Technology, Indian Institute of Science, Bengaluru. If you look at his qualification, he completed his BE in Mechanical Engineering in KS Institute of Technology, Bengaluru. He pursued his post-graduation in Manufacturing Science and Engineering in Sri Siddhaganga Institute of Technology, Tumkur. He worked as a graduate apprentice trainee in the Devil Limited, Kolar Goldfields, qualified engineer at Safari Designs Private Limited, Bengaluru, and also has a paper publication in both national and international journals. He participated and delivered special lectures in many FDPs, faculty development programs, workshops on
IPRs, intellectual property rights, as well as biofuels. At council, he was a mentor of bioenergy research and demonstration centers established by Karnataka State Bioenergy Development Board in all 30 districts in terms of technical and administrative roles. He was also coordinated the projects of student project program on biofuel projects, kitchen garden development in Chamarajanagar district under the funds of DST Vidyan Prasad. Glycerol project of NDRI, which is funded by DST GY, Government of India. Used cooking oil survey in Bengaluru, and what is the UCO in Bangalore city. So likely it's going on, this project is going on. And with regard to Patent Information Center and Technology and Innovation Support Center, WIPO of KSCST, he follows up all the information, education and communication activities of Patent Information Center, including intelligence property filings, that is patents, copyrights, trademarks, designs, establishment of intellectual property cells, institutional policy making, visitor consultations and other projects and programs of Patent Information Center. He is the coordinator of Technology Innovation Support Center, WIPO of KSCST, and the coordinator of Kiran IPR program of DST and TIFSC, where the program provides on job training on an IPR for selected women candidates under this scheme at KSCST. On behalf of our college, I go to welcome Mr. Nagarjun MG, the project associate, to deliver his thoughts on IPR and academic interface. Over to you, sir. Thank you for being the permission. Thank you. Thank you for the introduction, sir. Okay. Fine. I don't write anything, okay. So I have only 1 hour time. Within that, I have to give the complete information of intellectual property rights. Okay. See, we studied this subject years together. At least 5-6 years or 10 years, maybe you want to become professional. Okay. That professionality has to be explained in 1 hour. The biggest task. Right? Fine. Now, what basically intellectual property rights are? Need an unfolded. Just one bigger. And one day on the container type. Astally meaning a subject of Arthaman state. What? Okay. Hagagi, yesterday you respond model. Astu session chanagirate. Astu bega complete agi nanu Arthaman try model. Okay. So your response is very much interesting and very important also. Aita? Okay, fine. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ intellectual property rights ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ Yes. Legal right. Yes. Given to one who invent. Okay, legal right given to some person who invented anything. Good, very good. Next. ಬೇಗ fast. Background. ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮನೆ ನೋಡೋಣ. ಬೇಗ. What is intellectual property rights? Fast. ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್. ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್? ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಲೈಡ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಡು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ? ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿ, ಜನರಲಿ ನಾವು ಸಿವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು ಬರೆದಿರಬೇಕು, ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಸಿವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್
Name, qualification, date of birth, experience. What kind of experience you have? There is no experience. Apart from studies, you get experience in life. You are freshers, right? Okay. So, that your CV will be selected by the interviewer and you will get a job. Good job. Skills here, fine. What kind of skills you have, madam? One by one. Bhaskar, next. Communication and computer. Creative skills. How I can show my creativity in a table? How I can show that? This is my creativity. Take also. How? Sir, hello. Creativity is there. But in your case, how can I guess that you are creative? Right? Yes, Vega, first. How you prove that you are creative? Yes, sir. Design differently. Design differently. Okay. So, how you put a problem with this, sir? How you do it? Design? How you design differently? Thinking logical. Mean thinking, I think I'm not really. Okay? It's very different, right? Okay. See, whatever the answers you have given is absolutely correct. Some kind of special skills you require. Special skills, for example, I think mixture of audience is there. Mathematics, electronics, arts, computer science, all is there. Okay? Normally, common like over interview bandaga. What basically I do? You percentage note. What percentage you have? So percentage just is we think that they are knowledgeable or some kind of compared to ordinary, they are good. But you know they know that when you see a like when you see the bandaga, like the proposal the education qualification ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಹಾಬೀಸ್ ಬರೀತೀವಿ ರೈಟ್ ಏನು ಹಾಬಿ ಬರೀತೀವಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವೆಲ್ಲ will it be useful ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ nothing but denied it okay because our seniors have followed that's why we also follow sometimes ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಸರು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ we have seen similar kind of applications ನೋಡಿದ್ದೀವಿ okay but today the lecture or the topic which the college has chosen for you if this intellectual property ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ I am damn sure your CV will be absorbed first okay ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ because now ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ how many of you are sure that ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ yes yes please stand ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಓಕೆ ಬೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದೀರಾ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಸೊ ಒಬ್ಬನೇ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾವು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾಕೆ ಇವನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಬಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಓದಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಬೇಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಎಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ gain knowledge earning money okay so ಓದಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು you can earn money right ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ yes what is the average salary for a person ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಂಬಳ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆವರೇಜ್ 25000 per month ಸೊ ಆವರೇಜ್ 25000 ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಏನು ನಾವು 5000 ರೂಪಾಯಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಪೌರ್ ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಕಪ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರು ಉಳಿಸಿದ್ರು 5000 ಉಳಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ 25000 ಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ 25000 ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೀವ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ okay it's different so obviously we need to upgrade our skills so that the salary will go to double right
ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we are discussing about intellectual property rights today, right? ಈ intellectual property rights ಹೆಂಗೆ ಡಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, how it works, what are the parameters, what are the subjects, we will discuss it today. Okay? Yes. Okay, so basically intellectual property right means whatever the intellectual creativity that you have in your mind, okay, we can simply say that intellectual property rights. So maybe in the form of poems, drawings, inventions, whatever it may be. See, for example, Beliga Burga Harenda, wonderful again. Okay, the voice is vibrating. Sumara kade now nodidivi first ladies haartare. Okay, because generally avare, but ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ಇದು ಮಾಗಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕೂತರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಅವರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಶೋಸ್, ಸಾಂಗ್ ಶೋಸ್, ಸರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಸಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೆಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ದನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಲೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು? He lost his intellectual property rights. See, he is wasting his intellectual property rights. ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. Okay, so each and every person intellectual property is different. They are ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ they are experts ಇರ್ತಾರೆ. We should explore that and move forward. Okay, so now ಈಗ what is the advantage of this intellectual property rights ಮಾಡೋದು? See, we said in the beginning salary ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು. See, the purpose of life is to earn money, lead a good life. Yes, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ, right? So we know this. Now, to earn that, this intellectual property gives a way and method where we can create our own assets. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು intellectual property rights ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿ we can do business or we can do license or we can do lease, do whatever we want in what way it can be. Okay? Yes, that's the best example. And if you see the global innovation index recently, okay, India ranks 40th position. Bharat ದೇಶ 40ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. Okay, which means we have moved 89 ಇಂದ 48 ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So we are moving in somewhat different direction. Okay, so if you compare the earlier infrastructure ಇರಬಹುದು, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು ಎಲ್ಲ, okay, even our lifestyles also, lot of changes have been happened, right? So earlier ಊರಿಗೆ ಒಂದೇ ಫೋನ್, ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದೇ ಟಿವಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜಾಬ್ ಎರಡೆರಡು, ಈಗ ಜಾಬ್ ಒಂದೊಂದು. ಓಕೆ, so lot of improvements happening. How this has happened? All because of the improvement in the innovation technology. Okay, so which the requirement of people. So ನಮ್ಮ requirement ಗೆ the people have invented this. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದುಡ್ಡು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ you are paying money directly or indirectly? Yes. How? ಹೇಗೆ ಸರ್? Answer is correct. Yes. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Books purchase. Book ಯಾರೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ. So ಅದು ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So you are paying. Best example is mobile. Okay. A mobile ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು 2000 odd patents ಇದೆ. 2000 odd patents. So once you 20,000 or 30,000 ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ, 25% approximately cost will go for intellectual property rights. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. Intellectual property right is a business strategy where you explore it to the maximum extent to make money. Okay, yeah. And here the number of intellectual property rights filed by the country will give the India in a push track. For example, 40th position ಏನೇ push ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ we have started IP filings ಮಾಡೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So average 25,000 patents ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. Okay, so this is the Indian record. ಈಗ 60-65,000 patent applications ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪನೀಸ್, ಓಕೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 60,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು 45 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮೂವ್ ಹೈ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು ನಿಮ್ಮದಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫೈಲ್ ಆನ್ ಎ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ IP.
right? For example, these are the varieties of intellectual property rights. For example, patents, copyrights, trademarks, industrial designs, trade secrets, geographical indications. These are the major intellectual property rights. One more intellectual property right is land variety protection and semiconductor layout design. Okay, so these are 8 basically 8 intellectual property rights ಇದೆ. ನೀವು ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇದ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ 90%. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 20 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ 20 years ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆಥರ್ ಪ್ಲಸ್ 60 years. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ನೀವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ, ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಲೋಗೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು 10 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ 10 ವರ್ಷ ನಾವು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ದ ಐ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚೇರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚೇರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು 10 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡೋದು, ಟೋಟಲ್ 15 years ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ 15 years ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಬಡಿ ನೋಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಬಿಂದು ಜೀರಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ CO2 ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, Pepsi, yeah, ಹೌದು. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ earlier it was Parle. Yeah, Parle products, Indian product. Okay, see the basic idea ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ KFC ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿರುಪತಿ ಲಾಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಚರ್. ಮಾಗಡಿ ಲಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿರುಪತಿ ಲಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಗಡಿ ಲಾಡು ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, then it will work out. ಬಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಆದ್ರೆ ಐ ಕವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಚೈನಾ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಯಾ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 90% ಚೈನಾದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಚೈನಾ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 3 lakh ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. 3 ಲಕ್ಷ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟಿಂದ ಇದೀವಿ? ಇನ್ನೂ 2-4 ಇಂದ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಯಾವ ತರ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಯಾ, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ and we'll also be stand first in the application. Okay, so ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ and that's why we also do a lot of
orientation, awareness programs like this to encourage you to file their IT applications. Okay? Yeah. And because of number KCST activities, like a lot of awareness programs, ಇಲ್ಲಿ around 60-65 IP cells ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Around 8 lakh 600 patents applications file ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Okay? So ಇದರೆಲ್ಲ activities ಗೆ Government of India has recognized ನಮ್ಮ KCST patent information centers recognize ಮಾಡಿ National IT Awards ಅಲ್ಲಿ special citation awards ಇದೆ KCST ಗೆ. So we are glad that, and we want to support, especially will go to all our IT cells and the people who had contributed it. Okay? Because our file ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಎಂತದ್ದು ಬರಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸುಖ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಬಿಡ ಮಾಡ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಯಾ, ನೌ we come to a practical case. ಹೇಗೆ ಇದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್? ಮೇಡಮ್ can you play that video? Okay. See, you can see one person there. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ a simple video. ಆಯ್ತಾ? What is the problem? What is the solution? ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು. Okay? Yeah. So the sound probably won't come. It should sound. Okay? See, ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ IT ಕಂಪನಿ ವಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್? So they are checking the check ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Right? Yes. Some kind of batter goes out like with the bottle. How do I get another? What's active? Yes. ನಾನು ದೋಸೆ ಸೌಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವಡೆ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ. Right? Yes. ವಡೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. Fine. Okay. Yes. Done. ಇದು 90% ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್. Paste ಸಮೇತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು we have that practice, right? ಕಡೆವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. Yes, we have. Okay. So ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇರ್ತಾರೆ. Okay. Okay. ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. Fine. See now you have seen a beautiful video. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ. Right? Yes. ಈಗ you tell me, because most of the in the middle women ladies ಇದೀರಾ, okay, probably ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಿ. And now you tell me what is the problem here and what makes the solution? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ? Anything? Proper shape is a problem. Okay madam, agree. Well, next. What is the problem? Anything you say, that's a problem. Yes, fast. Bega hello. I have only half an hour time. Bega. Plastic is a problem. Hole is a problem. Sorry. Okay, sir. Okay. So exact shape, size, what requires skill. Okay. Agreed, sir. That's also a problem. Yes. Freshness is a problem. Okay. Fine. I do answer. I do problems. But next. What is other problems? What is taste? Taste is a problem. Very good. Next, because we are not sure now same combination prepare ಮಾಡೋದು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Ingredients, ಯಾವ ingredient ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು biggest problem, because ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಕುಕ್ ಅದು ವಡೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಮಾಗಡಿ ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಯೂಗ್ಲಿನ ಅಮೀಬಾ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷನ್ ಆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಒಳಗೆ. ರೈಟ್? ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತಾ? ಮಾಡಿದ್ರ? ವಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿನ ಗಂಡನ ಬೈತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನಾವು whether we thought of ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ನೋ, ರೈಟ್?
Okay. What is the solution you find? See, you told all the problems like shape problem, size problem, okay, and centering a hole is also a problem, and apart from that, combination question is it's two problems, okay? What is the solution then? The solution ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. See, ಈ ಎಲ್ಲ issues ಈ ಒಂದು ID better address ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. They are doing it, okay? But ಇಲ್ಲಿ what is the important part where the complete process is depend upon that particular process, that product. Idea is generated. Idea is ಮುಂದೆ product ಇದೆ. Okay? ಈ product ಅಲ್ಲಿ particularly there is a one particular part where which is the solution for all these problems. Time setting is also a solution. Okay, ಈ product ಇಂದ ಅದು ಆಗಿದೆ. But which is the product here? ಯಾವುದು product? Okay, can you just differentiate what are the parts of the ಏನೇನು parts ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? This ID color ಇದೆ, shape, size, color package ಇದೆ. Then what else? Topper ಇದೆ. Tip. ಆ tip ನ nozzle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. Okay, the nozzle is the heart of this particular product. Okay, if nozzle is not there, this complete product ಇರೋದಿಲ್ಲ. Because the nozzle makes the complete process ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ shape, size, combination ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ. Right? But while we are doing the same combination, while we are preparing the same food composition or whatever it is, we never thought of doing it in a simple way. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. We have not applied our education, like ನಾವು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, like the skills, like education is basically the common sense. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ education ಮಾಡೋದು. Okay, not for a particular job. So more all kind of awareness, we need education. Okay, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ capability. For example, this fellows ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು Mr. PC Mustafa. He is a person from Bangalore, I mean Kerala basically, but this company started in Bangalore. Okay, the initial starting was 50 kg batter ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 50 or 60 kg hardly per day. Okay, they also start together, came up with the same problems. They thought how ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. Okay, so then they come up with this particular technology. So a nozzle and they find out the nozzle. So in nozzle itra aagade the complete process simple aagute, and they started file a patent application for this. Okay, so this is the exact nozzle and that is the patent number. They file a patent application. Now in application in process alli ide, it is not yet granted, our patent kottilla. Okay, but they file a patent application. Why ಯಾಕೆ patent application file ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Any other cases? So the ಜೋರಾಗಿ ಬಿಡು ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Others copy ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This 100% correct. Okay, see, we need to stop. For example, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ MDR ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ then what is the benefit for him? ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ like what advantage he got, right? See, that's how the patent or any intellectual property protection is very very important in any kind of business. Okay, so basically business deals with money. ನಮ್ಮ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ಸೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ meant for only industry persons, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we will see some of the case studies on it, right? And now this fellow has multiple countries ಅಲ್ಲಿ he has this business. Okay, ಆ business ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ he has the patent applications, but patent grant ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so I have the right of this particular application. Yes, come at please. Okay, yeah. And basically ನಮ್ಮ ideas, see lot of ideas will get, ತುಂಬಾ innovation ideas ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. Okay, but we never had a practice of noting the ideas in a separate page or from that. So I advise all the students to kindly note the ideas somewhere. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, so that's why
always keep track of your technical ideas, right? And the process of converting that simple idea to a beautiful product. We note even if you consider this particular room itself, okay? ಎಷ್ಟು IPC ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು intellectual property rights ಎಷ್ಟಿದೆ part of the intellectual property bulb okay the floor pickle this is also because the polishing ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ the way polishing ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು process ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಬಹುದು okay so ನೀವು ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಲೈಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಕಾರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಚ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೂ ಓನರ್ ದಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BMW ಕಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿ ರೈಟ್ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡಿದೆ ಓಕೆ ಐಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಬುಲೆಟ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಪೀಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಶೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ರೈಟ್ ಸಿ all these are intellectual property rights. See, BMW car comes under patent and designs. The shirts comes under patents and designs. Okay, and very important example even the bikes, the color of bikes, that also comes under designs. Okay, the ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆಯವರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೀತಿದೀವಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಲಬೇಡ ಉಷರ ಬೇಡ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಗಮದೇವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂತ ನೀವ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬಿಫೋರ್ 2-3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆಫ್ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಯು ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ because somewhere it is recorded as this Vasudha has been created by that particular person. And madam recently mentioned I have written books anta. Okay, so ಆ book ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದರ ರೀತಿಯ ಅವರಿಗೆ ಆ book ರಚನಾಕಾರರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ you should also be think innovatively in think ಮಾಡಬೇಕು right ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ whenever you come across some kind of problems in your life okay maybe studies ಇರಬಹುದು or some kind of problems ಇರಬಹುದು like ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಗೆ you want to find some solution some kind of research project you take ಅದರಲ್ಲಿ some kind of idea you should get out and try to file the application okay so this is how you need to do it yeah now I'll try to picturize this intellectual property rights in a story. Okay? Now, what do you see here? See, I have only 30 or 40 minutes of time. I need to complete fast. What is this? Really with there. Okay. Please no talking. Really. No talking. Okay, bigger. Apart from really with there, what is the Puri next. Puri ಇದೆ ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಬಿಲ್ಲು ಆಗೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಮಾಯಣ or ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ okay wait okay so this is Mahabharata story right if for example if I consider technology transfer is going on yaru nama Drodacharya is teaching will be there to Arjuna correct okay ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
there is a technology transfer is going on. Like ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಈ ವಿದ್ಯೆನ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಎಸ್, ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಎಸ್, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ will make the best archer in the world. ಅರ್ಜುನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The second thing is, ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ಓದಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ the first principle is, so only ಯಾವುದು ವಿದ್ಯೆ? ಅದು ವಿದ್ಯೆ. apart from that ಇನ್ನೊಂದು the particular word ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಬಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. nobody else in the world are there for this particular ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ. ಅಂದ್ರೆ monopoly over the invention. So monopoly means ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ. So you are the whole and soul of this particular invention or particular property. Okay, so that is the first basic principle of intellectual property rights. Okay, so the monopoly over the inventions, right? Next. Yeah, what is this? What is this? Ekalavya. Okay, so Arjuna ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವುದು ಗೋಳಿರೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಾಣ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್? ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್? ಸಿ ಯು ಟೀಚ್ ದಿಸ್ ಸಾಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಕಲವ್ಯ ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನು ನೋಡಿ ಕಲಿತು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೇಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಾಪಿ, ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿನೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿನೋ, ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ದ ಫೆಲೋ ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಟ್. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಬಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಕೇಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ you will get caught and there will be a punishment. So this is the complete a small picture of intellectual property rights. Hey, work hard. So anything which you create, you have the monopoly. If somebody copies of that, it becomes an infringement, and for that infringement, you can file a suit and you can reclaim your damages or whatever the rights with respect to that intellectual property rights. Okay? So I think the concept is understood, right? The complete concept of simple intellectual property rights. Right? Okay. Let's go to the next one. So these are the varieties. Already I have again. Copyrights we have patents, trademark, designs. All these are some of the varieties. Let's go to the next. And the plant varieties protection of that, farmers plant variety protection of it. See, the patent allo kuda we have some subject matters which is not patentable. Okay. So adara madhyana probably time adara detail ಆಗಿ discuss ಮಾಡೋಣ. Okay. So ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾನೋಪಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೋವಿಡ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೋವಿಡ್. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾನೋಪಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಜೂಮ್ ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ, ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೈಲ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೇಡಮ್? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಪರ್ಣಾ. Aparna had developed a nuclear bomb in Magadi Government College and filed a patent. She has a patent. What happens? Next moment, immediately she will be kidnapped.
ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ we will discuss in detail maybe, right? So let me just move on. Okay, and recent time we have seen, right? So KGF movie song and ಯಾರಾದರೂ ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಒಂದೇ ಸಾಕು. Wonderful. Please clap. Yes. Very good. Okay. ಇದೇ ಸಾಂಗು ಈ ತರ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ. ಲೈಕ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ KGF ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಲೈಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಕಾಪಿರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್. Okay, so the point is we need to explore in the beginning itself. Okay, yeah, for a simple example, how a lot of people like us, like innovators like you, they are wasting their creativity in the field. Okay, so you know what that is, right? It's a painting. Okay, fast next. Amen. Now antavurinde bega onchuru idikkenadu comment ಮಾಡಿ. Yes, what you see man, ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ what you feel? ಜೈಲಲ್ಲಿ okay, one face looks like a jail, another face looks like a freedom. Okay, yes, freedom ಮತ್ತೆ jail. ಆಯ್ತು, next what is the other observations? ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೂಢ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. ಗುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಿನ ಆಚೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ಯೆಸ್ ಸರ್, ವುಮೆನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನು ಹರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯೆಸ್, what do you see there? Because lot of creativity comes from the last page. Okay, they try to protect it. ಬೇರೆ ಯಾರು ತಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ. Any other observation apart from the freedom or whatever it is? Yes sir. Good planning for bad things. Okay, great. Good planning for bad things. Okay. Any other face of the painting you see? Okay, some kind of mask ಇದೆ. So ಏನೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. Okay, indirectly saying that you keep quiet all the time. Yes. Okay, so some kind of domination is going on. Okay, next. Nature na harm ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so indirectly I can say if you harass a woman, indirectly you are harassing nature also. Okay, yes. Maybe it can be connected. Yes. Because we can, I mean, now generally enter the nature ke compare ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, that's okay. Yes, next. Violence. What is other? Violence. Violence. Yes. Okay. Yeah. Okay. Any other observations? Okay. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಗುಡ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಸ್.
freedom, something else, struggle and the freedom. Okay, other people there. Very fast. Okay, see, one of the best training for Yano, okay, Yano college. Sir, before marriage, after marriage. Okay, yes, correct understood. Now we are there. Yari before marriage, yari after marriage. See, for ladies, it is before marriage. Adu after marriage. Nam prakara. Okay, so generally speaking, so this is the thing. Okay, now the point of reference is easily. Who created it? Painting ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. Just notice that at least you feel something good about it. Okay, some kind of struggle ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Lot of expressions ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. Okay, you feel that this painting is very good, right? Who created it? Some painters ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮನೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ. Local painters, no. ರವಿ ವರ್ಮ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರಬಹುದಾ? The next, who created it? Leonardo da Vinci. How was it? Rough guesses. How was it? Okay. See, if you just look at this, she makes the world bright, but still struggles to see the light. Wonderful quote. Right? So I think we should appreciate the creator who did it. Okay. So NC to the college we are going for a presentation. In the presentation we see this board competition create money. So they write for a competition. So when you have a competition, so afternoon it become a best paper. So we start. Now, for example, assume the same cover painting ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪಿದೊಪ್ಪಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ದರ್. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯಾರಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು, ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ somehow they know ಅವರು ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೆದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ರು ಹೊರದೋದ್ರು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯು. In current students from the college they have made and they have pasted in a competition. Okay, aleno team history, some kind of team name. Okay, but unfortunately I'm not sure whether they find a copyright or not. Okay, but very beautiful. See, these kind of innovations, these kind of intellectual property which we need to fight and protect. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so we lost our painting. Okay, so now I can make good money. A painting is ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಓಕೆ, you have heard of ಯಾವುದು I remember the movie. ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂವಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೀರೋ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸರ್ ಮೂವಿ? ಊಪಿರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಅವರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? 2 lakhs. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ 2 lakhs 10 lakhs ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿರೋ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ they get the credits. Okay, so this is just example of a copyright. In similar way, lot of patent innovations you created, but you fail to protect it so that somebody has taken benefit of it. Okay, so in simple way you can see IP area ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ ಮೂವಿಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕ್ರೈಮ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲೈಕ್ ಒಂದು IP ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸುತ್ತ ಹೇಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Right? See, that is the potential of intellectual property. Go to the next one. For example, Shyam Singh Rai movie. It's works related to copyrights. Okay? So, problem matter, take file model of the complete picture and you get detail and then go to skip this. Right? Okay?
See, in the beginning itself I said the patent. Okay? So patent is the most important aspect in intellectual property rights where a patent is given for an invention which is new, novel and non-obviousness. Okay? So if you take example of the idea what a battery itself. It's a new thing, right? New thing in the market. You know it before ever the similar kind of product alone ID battery. No, right? No need. So that is called as new. So new in the sense, maybe like the knowledge we have, we never come across the inventions earlier. So basically, so you created it. That's called as a knowledge. And non-obviousness or innovative step on that kind. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅದರ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ತರದ ಯೋಚನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದವರೇ ವಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ unable to think of but this fellow has thought so that is called as innovative step in simple words I can say and next is industrial application if it is used for industry use ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so definitely ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಓಪನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಯಾ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ this is a patent protected technology ಯಾವಾಗ 90s not 90s 80s ಅಲ್ಲಿ approximately ಅದು 1.2 ಕೋಟಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ per day 1.2 crores per day ಓಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 25-30 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು 2 ಕೋಟಿ 1.5 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ that is the maximum earnings you get okay ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1.2 crores ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ assume how much the intellectual property rights that you correct and protect ಮಾಡಿ if you go ahead with the strategy how you get that okay so that's why I said in the serially that you have so also patent you have so also design you have so also copyright idaga people start that you are some kind of intellectual ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋ priority ಜಾಸ್ತಿ okay so now everybody has some kind of intellectual property so ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು right so these are some of the varieties okay so this is the last case I'll conclude here because for 150 at a time what is the edit time 150 I can do okay yes okay lunch break to amale maybe we can continue Okay, if she is comfortable before lunch, let her do. Or else after lunch. Students, ಹೊರಡ್ತಾ lunch time okay fine I just conclude this ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ್ okay see 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ we will finish it too like all the session ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಬೇಡ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು 2 o'clock ಗೆ again session ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you can come you are fine break ಮಾಡೋಣ okay done okay now come to this last session yes like the last topic like how the patent works okay ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ what you see here page right okay assume marking government college versus some private colleges playing cricket in marking ground ನಡೀತಾ ಇದೆ okay so mark is bowling ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ other colleges ಅವರು somehow ball base ಟಚ್ ಆಯಿತು ಬೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ okay keeper has taken the catch you tell me out or not out ಇದೆ out or not out ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ನೌ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ರನ್ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾಗಡಿಯವರು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಬೌಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾರಿ ಐ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಜನರಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ
ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಭವ ಇಬ್ಬರು ಕರೆತೀವಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ರೈಟ್? ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಔಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್? ಎಸ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಔಟ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾಟ್ ಔಟ್. ಅಂಪೈರ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್? Judgment is the problem. Exactly. Whether this is out or not out ಅಂತ ಹೇಳೋ judgment is the problem. Right? ಅಲ್ಲಿ Yes. ಐಡೆಂಟಿ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎದುರಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಸೋತೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಗೋಕೊಳ್ಳೋಡೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Exact accurate decision, like what Sir said, judgment is the problem. Exact accurate decision making is the problem here. Right? Now, to address this problem, what is the solution we have? Fixing the camera inside. Fixing the camera inside. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. That is called as inventive step. See, the same average skilled persons, while they are doing the same work, but ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, but somebody has did that. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಮಾಡೋದು. Go to next. Yeah. So this is the wicket systems. ಈಗ lot of IPL matches ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? We are seeing it, right? Okay. So this wicket system called as zinc wicket cricket system ಅಂತ ಹೇಳಿ, and this is developed by Bronte Eggman. Okay. So he is the inventor and that is the patent number. Right? So he is basically an Australian filed this patent application in India. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಫೈಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. there are some set of rules regulations ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ somehow the next academic level ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ we discuss. Yeah, this is a technology, simple technology. Now people are telling that sensors use the wickets, like sensors, lights ಎಲ್ಲ use ಮಾಡಿ we can do it ಅಂತ. But now TV ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? You cannot, because there is already a technology existing there. Okay, but now you can do it. ಈಗ ಮಾಡಬಹುದು, there is a way. But ಹೇಗೆ? ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so you need to find out an alternate technology. What is exactly the patent is? This bitu ಮಾಡಿದಾಗ there is a provision. ಮಾಡಬಹುದು. Okay, ಆಮೇಲೆ for example next go to forward. Okay, so recently patent grant ಆಯಿತು and this patent is 2012 ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ patent 2022 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಈ patent ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. But however patent ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲೈಕ್ once we file a patent ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So then we can start business ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. No worries about that. Patent grant ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. See, for any kind of business IP is a backbone. Okay, IP ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಿದ್ರೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. So business ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ slowly we need to create IP assets. Somehow we need to manage to find a patent or design whatever may be for the business area which we do. Okay, so in similar way recently, for example, if you take the IPL season itself in 2019, the BCCI has spent 1.44 crores to them. 1.4 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಈ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಸೀಸನ್ 2019. Okay, yeah, and recently we have seen this, right? ನಮ್ಮ RCB versus ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಮುರಿದೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 75 lakhs. Okay, see, ಎರಡು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 35 ಇಂದ 40 lakhs ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 35 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. A simple technology which is giving this much of money. Okay, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ತಾನೆ? You have the pension scheme.
ಏನು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫೈಲ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಂಡಿಡಿದಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ till 20 years. ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ the average rent of this wicket system per day is 5 lakh rupees. 5 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, so this is how intellectual property creates wealth and you should follow a strategy. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, yeah, and this is a way this. Okay, so finally this is a major objective. ನೀವು ಏನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ finally it has to convert to wealth. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ everybody will scold us. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, right? So we have seen, okay, see the wealth, the knowledge ನಮಗೆ ಏನಿದೆ that has to monetize ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇ ಇದೆ. This intellectual property is that way. Okay, so here just I have given all the objective like how this intellectual property works in society. Okay, but in detail ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ there are separate rules, laws, regulations to file, to safeguard, to enforce. Okay, so adana subsequent classes probably if you are interested you can approach your coordinators to take advice on this, like ಯಾವ ತರ for example ಈಗ copyright ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, designs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, okay, so patents ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, so ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ then you can think of ನಿಮ್ಮ day to day activities ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು unexpected inventions or something ಬಂದಾಗ you can approach us for file. Okay, so we can support cases, we can support ನಿಮ್ಮ IT applications file ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ with free of cost. Okay, just you need to come to us with an idea, that's all. Okay, so ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. Okay, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you become independent and if you want the same services you need to pay to us. So ಹಾಗಾಗಿ to explore this opportunity, try to find out some kind of or create some kind of intellectual property rights. Okay, and make use of our services and then you try to touch. Okay, so with this I conclude. Any doubts here? Any doubt? No doubt. Okay, because time wise, right? Yes. Okay, but you can take the call. Yes. See, however, okay, so the instructions from the head of the department, so we need to continue the session. Okay, so kindly bear with us. Now ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, some ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. Okay, so if you want the same services in Bangalore, we won't be available, I'm sure. ನಿಮಗೆ the information ಏನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, information ನಿಮಗೆ net ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, net ಅಲ್ಲಿ you get all the things, but how effectively we can ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು I am not sure. Okay, so that's why make maximum use of this particular sessions. Okay, so let us know ideas to topics that ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. So try to exploit it. And now I request Ms. Sangeeta to kindly take over session on copyrights. But yeah, we can continue. So later on. You have the PPT? Yeah, yes. I request the faculty to kindly introduce this student. Very good afternoon, ladies and gentlemen, respected dignitaries, speakers, my dear students and dear participants. I start with the quotation of Swami Vivekananda. We are what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary, thoughts live, they travel far.
I would like to express my heartfelt gratitude to our today's first technical session, Shri Mr. Nagarjun MG, Project Associate KSCST. It has been enriching and thoughtful provoking session. Thanks to the invaluable insight shared by our esteemed speaker, Mr. Nagarjun MG. We extend our deepest appreciations to Mr. Nagarjun MG for gracing us with their presence and delivering an exceptional presentation. Sir, expertise and deep understanding of intellectual property rights is started with Vada and ends with money. Okay, that creative minds makes innovatives. Okay, thank you for your presence, sir, and thank you for your wonderful presentations. Thank you. Ladies and gentlemen, it is my distinguished honor and privilege to introduce our one more guest, our esteemed speaker, Sangeeta Murli, Assistant Professor of Law, Ramaya College of Law, Coordinator, Ramaya Intellectual Property Rights Cell. She has been associated with Ramaya College of Law as Assistant Professor of Law since February 2016. Apart from academic endeavors, she is also coordinator of the Ramaya Intellectual Property Rights Cell, set up in association with the Karnataka State Council for Science and Technology, Government of Karnataka, for facilitations of IP services for Ramaya Group of institutions, marginalized communities, etc. She is engaged in research and consultation in the area of geographical indications for the Government of Karnataka. She is also involved in legal aid and extension activities in the area of intellectual property rights for government and non-governmental agencies and academic institutions. She is pursuing a PhD in the area of intellectual property rights and public health laws. She has been working in the area of rights of women at the workplace, and she has been serving as a member of various internal complaint committee constituted under the Prevention of Sexual Harassment Against Women at Workplace Act by various organizations, and has been involved in various programs to create awareness and provide training ICC members on the significance of implementation of prevention of sexual harassment laws at workplace. Her area of interest includes intellectual property rights, technology laws, medical laws, international trade laws, and women and gender justice. Please take the session, madam, about copyrights and its registration. Welcome, madam, on behalf of GFGC, on behalf of KSCST, today's workshop. Thank you.
ಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ ನಾನು ಫೀಲ್ ಓಪನ್ Good afternoon, everyone. Am I audible? Okay, I know it's lunchtime. I won't take much time. Just few aspects related to copyright. Before that, I think how many BSc students are here? BSc? Alright, so the rest of you are from BA and BCom, MCom. Alright, how many of you have created any of the intellectual property rights so far? You've heard about all the kinds in the morning, I believe. How many have you created any IP so far? Sure. Who all has YouTube channels? Raise your hands. Any of you have YouTube channels? See, yeah, he has. You have a YouTube channel. How many viewers are there? Subscribers or viewers? Subscribers, yeah. Nearly 60. 60? 60. 60. Alright. What is your highest number of viewers for your videos? 1.5K. 1.5K, very nice. What kind of videos do you upload? ಯಾವ ತರ videos upload? The general knowledge videos. Say about it. What kind of videos? ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಓ ಏನೋ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ videos upload ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅನ್ನೋರು ಸಿಗರೇಟ್ ಬಡ್ಸಿಂದ ಸೊ ಕಾಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ
or if you've written exams, 10th standard, 12th standard, test papers, do you know you have copyrights over your answer sheets? Even if you get a 0, that answer sheet has a copyright. Your faculty or your college cannot do anything to it or make money out of it without your permission. Like suppose some of you might have written something very funny in the answer sheet. Sometimes, like you write poems in your answer sheet, some of you have the habit. So one of the faculty members take a picture of it and they are putting in their YouTube channel or maybe in Facebook, WhatsApp somewhere. That's copyright violation. What can you do about it? Any idea? Will you do something about it? You won't do anything about it. See, you can talk to me in Kannada. Talking back in Kannada is a little difficult for me, but if you have any doubts, you can talk to me in Kannada. So today we are going to talk about copyrights. So firstly, copyright is an intellectual property all of us already have. Either directly or indirectly, today, yesterday, last month, every day we all create copyrights. Some of you write, right? Poems. Some of you paint. Any painters here? Anybody who paints? Pencil sketching? Content creators? Nobody is there. You ask Mojo, TikTok. TikTok, they have banned it also. Who all makes reels? Let me see. Who makes reels? Nobody makes reels. No one makes reels here. All right. How many of you have seen this in YouTube? Which is the latest movie they have released in Kannada? Theatrically young movie there. Okay, anybody tried watching it in YouTube? How many of you tried? No one tried it, you're all students. We usually try not watching new movies in YouTube. Sometimes you will get a link, the name will be different, but the next day you open it, itna barutte. You know why? Because copyright violation. The producer has paid a lot of money to the actors to produce the movie, to everyone who is involved. There is a lot of money involved and you are watching the movie free of cost without going to the theatre. So he'll be lost, right? So that is why the moment YouTube identifies you have taken any content, they'll remove it. And who makes reels? Anybody who has made reels here? Reels? It's okay, you don't have to show it to me. You just have to say. Anybody who is? No. More than 80% your ma'am is saying. They're all, see, this is one platform you can become famous, right? And you don't have to shy about it. Because not everybody need not become engineers or lawyers or doctors. These days, those YouTube content creators are the ones who earn a lot of money. So there is nothing, you're doing it, you have to say it and make sure you get attention wherever possible, right? That's okay. But only problem is when you're making such kind of content in your social media accounts, in YouTube, make sure you don't do copyright violation. But what is the problem if you violate somebody's copyright? Because Nagarjun sir was saying, right? Rahul Gandhi, they found out because he is famous that he is using the movie's music. What about when you are using? Will anybody find out? Until someone finds it out, to whom it belongs to, you're fine. Otherwise, it will become a problem. But what kind of problem? You'll have to pay them compensation. Compensation and rate. You will have to pay them money for whatever loss they have suffered. They are telling the court. They might say 15 lakhs,
20 lakhs, 1 crore, 1.5 crore. All you have done is taken 5 minutes song from the movie, uploaded it in your YouTube channel. That might be all you have done, right? Just 5 minutes of the 2.5-hour movie. But you might end up paying compensation. So that is why you have to be careful when you are creating content in your Facebook, in your YouTube channels, in your TikTok channels, everywhere. Do you copy, when you make reels, who makes the storylines for reels? Can anybody tell me? Who makes reels here? Does your friends make reels? Yeah, nobody makes reels. Yeah. Okay, who? What is the story of the reel? What kind of stories usually comes? We usually see the storyline somewhere. We try to create our own videos, right? That can also result in copyright violation because original content creators will be there. They'll come and say, "See, you have copied our content." And then they can file a case against you. So such kind of problems are there when we talk about copyrights. In day-to-day life, we might be violating it, we might be creating it. Both the scenarios usually we wouldn't know. That's the problem with copyright. Because patents or GIs, trademarks, other forms of intellectual property will get to know when we are violating. But copyright, the creation as well as violation, usually we won't take it seriously. And sometimes, like how service can say, that would have been an opportunity which will make you famous or which will make you rich. So that you have to keep in mind. Every time you create some content in your social media platforms, whether there is scope for copyright creation, so that you can protect it, register it, generate some revenue out of it, or maybe if you're violating somebody else's copyright, are you going to be in trouble? So that you should be able to identify, and that is what we are trying to try through this session. I'll show you a few examples. Now, let's leave reels. None of you make reels. Good students, only studies. None of you make any. All of you have Facebook accounts? Leave Facebook. How many of you have Instagram accounts? Raise your hands, let me see. Nobody has. Alright. Everybody is having that. Alright. What pictures do you post? Your profile picture in Instagram, do you have copyright over it? Do you have copyright over the profile picture you have in Instagram? Yes or no? You don't have. You don't have. You have. Some of you wouldn't want to show your face. Instead of that, you will put some film actor's name, right? Pictures in your Instagram profile. Some of you do that. I think girls do that a lot. Is that allowed? Can you do that? You're not supposed to do that. Because they're celebrities, they're protected under certain intellectual property rights like trademarks. So every time you are using their picture in any kind of social media platform, any kind of social events, you're supposed to take permission from them. Either they'll give you permission saying that you can use it free of cost, or they will ask you money. Right? If either of it is not happening, then you are doing an intellectual property violation. So next time when you are uploading someone else's picture in your Instagram, be careful. Right? Then second one is with regard to the pictures you upload. How many environmental photographers are here? You will see some nice flowers, butterflies, you click pictures and post it, no? Anybody have that habit? Nobody does it. So you all really study from morning to night. So it looks like all of you have copyright only over your answer scripts, nothing else. Okay, then we'll Madam, you just to say them, listen in English, but answer they can in Kannada. They can make.
Okay, we'll go to something that's already created. Can you identify the movie here? First one? Second one? Don't know. It's Hindi, Rabta, just released it like 15-20 days back. But the problem here, who can tell me the storyline of Magadira? Story, in that film? Huh? Can one of you tell the story? Magadira movie. See, your teachers know the story. None of you know? What is the story? Somebody has to respond because give her the mic. Give her the mic. Rebirth. Rebirth. Okay. Yeah. It's about rebirth. Then Kannada. Speak in Kannada. Say it in detail. Give it to her, she'll say. Listen to her, listen to her. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಮಾವ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. So what she said right now, that's the storyline of the movie. So the second movie also has the same storyline. Now, but actors are different, director is different, the language is different. Then the storyline is only same. It's about rebirth. It's between medieval period and then the present generation, right? So now they're claiming that there is copyright violation here. This case is before the court right now. So this is exactly the case I was saying even about your YouTube content. Because I keep seeing reels. There'll be one reel coming for the first time. It will get some 3 million, 4 million views. See, he is getting what I'm saying. And then what happens after 3 or 4 days, new reels will start coming. The actors will be different, YouTube channel will be different, but the storyline is the same. Right? So that is also actually a copyright violation. Don't think that if you change the face of the actors, you change the background song, you are actually not violating copyright, you are actually violating copyright. Because that idea, the storyline, that is also protected under intellectual property. So that also you cannot do. Then another form of intellectual property, so the first one is about videos, which you upload in your social networking platforms like YouTube, then your Facebook, TikTok, whatever it is. Second one is photographs. Photographs, if you, none of you are there in Instagram, leave it. What about wedding photographs? Do you have a copyright? Let's ask the people who are married. Anybody who got married in last 1 year? Yeah, she's there. Do you have the pictures? You have pictures, India, wedding pictures. Who took the pictures? The photographer. Yeah. Do you have a copyright over it, or he has a copyright over it? Give her the mic. Give her the mic. ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ 4 months ಆಯ್ತಾ see photography wedding photography save the date videos you have seen right social media save the dates YouTube alli usually photographers will upload the save the date videos and who gets the revenue if the photographer uploads the save the date video of your wedding who gets the revenue photographer that is wrong you should be the one who should be getting the revenue because what happens you're the one you're paying the photographer
Photographer is not coming free of cost to your wedding and saying, see, I'll do it free of cost, I'll cover the whole wedding and then I'll upload the videos. In that case, he can get the money. If he is uploading something, he is getting any profits out of it, he can keep it. Because he has done it free of cost. But your wedding, you have paid 3 lakhs, 2 lakhs, 4 lakhs, I don't know how much it is these days, even it can go up to 15 or 20 lakhs. So much money you have paid to the photographer, you have hired the photographer. So the copyright of all the pictures and videos that is being taken during that particular event, it should be with you. If they are uploading any content in their social media platforms, Facebook, Instagram, they are making reels, usually like during the save the date, there will be some funny incidents happening. They will compile it, they will put it in Facebook, and then they'll start getting followers, viewers, they'll be generating revenue. So who should get the money for this? It should be you. That means the bride and the groom who have paid the photograph. But majority, 99% of us don't know about it. We just want to become famous. So just because they have uploaded, we have become famous, that's enough. We are not bothered about how much money they are making. So that is why that next thing, be careful whenever that you are paying somebody, then whatever copyright content they are creating, that copyright belongs to you, not them. When they are using it anywhere in a public platform, they should first ask you permission. Second, if they are making any money out of it, they should share it with you as well. Right? Now, that is about videography, photography, movies. Now, do anybody have the habit of uploading songs in YouTube? 5-minute songs? Do you sing songs? On the app there, or you can Star Maker. Oh, what is it? What does Star Maker do? Okay, next note. Yeah. Is there a violation of copyright there? No. Yeah, somebody is already playing with them. Or is it coming? It's coming with both. Yeah, so when you play in those platforms, actually, you have to buy the subscription. There is free subscription, but what's the problem with free subscription? Access is limited. There are some restrictions, right? But once you pay it, like I think it comes to 500 rupees per year or something, you buy it. Why do they take money from you? Because these companies, that means all those companies, they are supposed to pay to the original copyright owners. That is why they take money from you. Otherwise, it will amount to violation of copyright. Now, leave all that. So there are no painters here. Nobody who sculpts. No one is there. Now, when it comes to paintings, nobody paints here. Sir was just mentioning, if you click a picture of the painting and you are uploading in your Instagram, is there a copyright violation there? No. Is it copyright violation? You are just clicking the picture. She's a painter. Subject to this claim. So ideally it is copyright violation, but as long as she is not bothered, you are safe. Right? What's your name? Rachna has painted. She is the painter, and Aparna has clicked a picture of it. She has posted it somewhere, and then the picture became famous. Aparna is getting money for the photograph, not for the painting. So now, as long as Rajana doesn't know about it, Aparna is fine. She can keep the money. She can do it with whatever she wants. And then who gets to know about it? Yeah, Rajana gets to know about it. That is when the problem starts. Here, the copyright is in the form of, original copyright is in the form of painting, which is done by Rajana. But then from that, she has created another copyright for the photograph. Because I can also take a photograph of the same painting, that photograph would look different. As long as I have her permission, I also have a copyright for the second photograph.
right? So at the end of the day, what is important when you create all this content, you're free to create, but take the permission from the original owner. That's the first thing you should keep in mind, right? Even in case of the first situation I was saying, you found a funny answer script during the examination, you want to upload it in your social media platform. You have to take the consent from the student. That is the first thing. Second one is, if any kind of revenue generation happens because of that particular activity, then the teacher will have to share the revenue with the student, right? So even if you get 0 in your answer scripts, there is a chance that you might be able to make money with that, right? That's how that is some point of time your IP can come to help. Now, second one is related to, do you write academic? I'll go to a little serious level right now. With related to academic, do you write articles, any of you, in newspapers, in your college magazine, India? College magazine? How many of you write in college magazine? Can I see? If nobody writes, how can you have a college magazine? The content in the college magazine can actually create trouble for both the college as well as the students. Because college magazine is something which public has access to. Because college will print it, publish it, and anybody from the public can access it. So, utterly, if you are copying something from somewhere, a poem you have copied, you have put your name, Anita, second year BSc, and your teachers didn't know, the editor didn't know, and they're publishing it, right? And the college might be sending it to other colleges, or they might be sending it to some government department. Somehow it goes outside, and two situations can happen. First is you have copied from somebody who is famous. That means there will definitely be a case if they get to know about it, and against whom the case will be. Who will pay for that infringement first? Your college will pay, right? And then the case will be in the name of the college, and second party in that case will be you. And when the college is in trouble, they'll start searching for other people. Who are the other people? The editor in charge, the faculty in charge, all of them, one by one, all of you are going to be in trouble, right? So that is exactly why you might have heard about plagiarism. That's why plagiarism should not be there in any kind of academic work or any kind of work that is going to be published. Your answer scripts are okay. You copy, you by heart something, you write it there, nobody else is seeing it, nobody else is publishing it, so it's okay. But this kind of things, anything related to college, which will go in the college website, your college magazines, then any other kind of activities, like you're playing a drama on stage, the public can come and see it, but you have not taken the copyright, you're playing that particular storyline is taken from, let's take a YouTube video, and somebody else takes the video of it, they're posting it in YouTube, they'll find out, because there are AI technologies which can actually detect copyright violations right now. That is also a problem. Earlier it was not so easy. 2 or 3 years it will stay in YouTube, nobody will see, you will be getting money out of it, and then you can remove it. Now it is not like that. Instantly they will be able to find out. And then what happens? They will again come back to the college. So even college has to be careful now with regard to the content the students are bringing, right? Otherwise they will file cases against the college, and these are all civil cases. Now there is another instance which there is a college in Delhi 3 years back. The principal of the college got arrested. All right. Do you know why? He didn't do any crime, but he got arrested because he had written a paper with one of his students. 2 of them jointly wrote a paper, and paper I mean to say, journals. In the journals they publish articles, right? So similar one he had written along with the student, but he didn't bother to read it properly. So what did the student do? Student had copied from somewhere else. The principal didn't know. He had no idea. It came out almost 4 or 5 years back, and now he has a PhD. He is in the professor designation, and he is a principal of one of the government colleges in Delhi. He was, not right now.
Then what happened? One day the case was filed saying that 89% of the paper is plagiarized. That means it's being copied. Did the principal copy? No. Did he know about it? He didn't know about it. Now, but did he get arrested? Yes, he did. Did he lose his job? Yes, he did. Because he got arrested, there is a criminal case for copyright violation pending against him. He was not directly involved. He didn't even know that it was copied. Only thing he did was he thought his student was good and he believed whatever content the student got was also good. He didn't bother to review the content. So this is exactly how copyright, if we don't use it properly, if we don't take the permission from the right person, if we don't acknowledge the right person, we will get into trouble. He could have escaped this case. Only one thing he had to do, at the end of the paper in reference, he would have put the acknowledgement. That means the place from the original source came from, saying that it is taken from this article. Or in X magazine, it is already published, they would have mentioned it. But they didn't do it. So when they don't do it, you don't show the source from your content is taken. For example, the content that is there in my PPT. Can I claim copyright over the content of my PPT? Or Nagarjun sir's PPT where there were a lot of pictures which he had seen. Does he have copyright over it? I'll ask him once. Sir, do you have copyright over your PPT? He's saying he doesn't want a copyright. Because we have just compiled it. Right? Sir? Yes. So firstly we keep it in the open source. Second one is we cannot claim the copyright because most of the pictures that comes in these PPTs are actually taken from other sources, which might be copyright protected. So we cannot claim PPTs. But if I'm making original content, in that case I can say this PPT is copyright protected. Now I'm not going to give it to you. I'm not going to share it with you. Anytime, if any of you are accessing it without my permission, again it's a violation of copyright. So it's all about, now the question is, how do you protect the copyright? So you write a poem, the moment you are going to publish it anywhere, college magazine, you have a copyright over it, right? Now, is registration necessary for copyright? It's not necessary. It's not necessary. Have you seen the symbol C with the round around it? You just have to put that symbol. It's not necessary, it has to be registered. If you have painted a picture and some of you, they sign just below the picture. That is another way of protecting your copyright. But then still they'll crop it and they'll upload it somewhere. Still there can be violation. That is why they use watermarks. Now these days in Instagrams, when photographers are uploading the pictures, they'll put watermark of their name or the YouTube channel in those pictures or the videos. That's actually to protect the copyright so that nobody will copy it. Because no matter you say it is registered, they are going to file a case against you, people will keep copying. That's a human tendency, right? So that is why there are certain techniques to save your copyrighted content. Suppose you have written a book and movies. Do you know how they protect the copyright in movies initially before the movie is released? Because see, the director and the story writer initially will be knowing the storyline, and then they start the shooting. A lot of people get access to the storyline. It might be their technical staff, the actors have access to the storyline. There are chances that they'll leak the content of the storyline. So first what they do is, they'll actually make it into a book form. They will publish it, but it will never be circulated. They'll print it, publish it and keep it with them. 100 copies, they'll keep it with them. So the moment anybody comes up with a similar storyline, they'll file a case saying that, see, this story is already copyrighted and published. We have this many copies of it and it is there with us since this time. So this kind of techniques you should be knowing in order to protect your copyright. But for that, I feel the crowd has to be a little active. Because copyright, there are different forms. In photography, there is copyright. In paintings, there is copyright. In your answer scripts, there is copyright. If you create a novel, it's copyright. It need not be good. Nobody might read it also, but still you will have a copyright. Right? There are many other forms. But unless and until you don't ask about them, I won't be able to reply. Maybe we can take that selfie case. We can take a selfie case and we can come.
What you see on the screen? Selfie, right? Do you have selfies over, when you take selfies, who have the copyright? The person who takes the selfie or the owner of the phone? Usually if you take the selfie in your own phone, it's okay. But when you take it in your friend's phone, three of you are there in the selfie, phone belongs to another friend, and one of the friend has taken the selfie. Who has the copyright over that? Yeah, the purpose matters. Sir is saying it depends on the purpose. Implied the friend has consented to take selfie, so he doesn't have a copyright. Yes. So, yeah, he's permitted. So now we are left with the one who has taken the selfie and the ones who are in the picture. Who has the copyright? The friend who has taken the selfie. Alright. The photographer, unless and until the three other two friends who are there in the selfie has paid the other friend saying that you take a photograph, in that case it becomes a contract. In that case, those two becomes the owners. Now, same like how I said about the wedding photograph. Now, same situation, seeing the screen here, you are seeing a selfie, right? But selfie means it should be taken by whom? Human beings. Yeah, but here the problem is, yeah, the animal has taken the selfie. Same situation, it might sound funny, but these situations are going to come up because of artificial intelligence. We have a lot of cases going on in various courts across the world, saying when artificial intelligence is creating any. How many of you have started using GPT? Have any of you tried for assignments? Nobody has tried. So still next time, yeah, see, when the AI, artificial intelligence, creates any kind of painting, now because you can see Ramayana, Mahabharata, they actually explain how Rama is explained in Ramayana. They enter it to the artificial intelligence, various AI technologies, and they actually, create how Rama would have looked during that, as per the description. But then the question comes, who has copyright over it? Similar kind of situation here. He has been living with the monkeys for so long, they got used to whatever he does, and one day he left the camera and they took the selfies. Now the question is, who owns the copyright? Who owns the copyright? The owner of the camera, that's what he claimed. And he actually got a lot of revenue also by uploading this picture in the social media platforms. But human rights activists, they had a problem about it. And the case was filed. At the end of the day, the court actually said that it actually belongs to who? Yeah, court couldn't give a judgment in this case because they settled it. They settled the matter. That happens in IP cases. Because many of the questions, if you would have got right now, with related to copyright, I was asking in each instances, we don't have any confirmed questions and answers in many cases. Because what usually happens, they'll settle it out of court. Have you heard about it? Out of court settlement? Marriage, divorce cases, they'll not go to court for 7 or 5 years. Instead, they will pay out of court settlement, they'll finish it in a span of 15 or 20 days, they'll get divorced. Instead of the case in the court for 7 years, 8 years. So similar ways, IP cases also, because there will be a lot of reputation of the companies involved, there is a lot of stake involved, they'll do it out of court settlement. This also, they did something like that, because of which still that question is there, who owns the IP or copyright and who creates it? When an animal creates it or an AI creates it, still we don't have an answer. I think I will end it here, because usually I get a lot of questions. I'm not very sure whether you can't understand what I'm saying, or you're hungry, what exactly is it, or you don't create a copyright, I'm not sure. You have any questions, you can ask.
ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಏನೋ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೇನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಇಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? Do you have any questions? You don't have energy, right? ಅಂದ್ರೆ 90 years ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. I get doubt. So, regarding the copyright act. Copyright. So, on the photos or YouTube's or reels, whatever it may be, in multimedia. So, if it is a remunerative only, then only the copyright claims is given. If the viewers is very less. So basically, when we talk about copyrights, two aspects are there. There is a moral right and then there is a commercial right. So ideally, how copyright law works is, even if there is no revenue that is being created, you have a moral responsibility to acknowledge the work. So you are taking my answer script and you are posting it somewhere. It might not be generating any revenue for you, but you are still doing copyright violation as long as you are not acknowledging and saying that it is my answer. So that is a moral rights aspect. Now the moment it starts generating revenue, that is when the case, the suit and the compensation comes in, where you are earning unauthorizedly without my permission while taking something I have created. Now I have a problem with that, where you have to share a part of it with me, or you have to transfer the ownership of the whole or the whole whatever property you have shared. It should be transferred to me because I am the real owner. So that is exactly how copyright works. So see, if you look into this, I think you might be knowing research publications. Research publications, usually we don't get any revenue, right? We publish the articles in Scopus Index journals and we leave it there. We never get any money out of it. So there it works, the concept of plagiarism and the UGC regulations on plagiarism and all the disciplinary actions, it works on the moral right perspective. You have copied the work from somewhere, it doesn't matter. Plagiarism is there, that is enough. You have earned the money or not, it is not what WGC is looking at. You have violated the copyrights, you have violated the moral rights, that is enough. They can actually take disciplinary actions against you. So copyright law, two forms it forms. Disciplinary actions are like for Scopus Index journal, you have published something, published an article, it is copyrighted. You didn't get any revenue. But the moment they find out that it is a plagiarized work, the journal itself will take down the work and they will actually release a public circular saying that this person, his article titled this and this is being taken down from Scopus Index because of the reason that it is being plagiarized from these 4 or 5 works. So that is exactly the moral rights side of copyright law works. So it's not necessary that revenue need to be generated. It can also be the violation of the moral rights of a person. Yeah. Yes. Author and the student, principal and the student. So before publishing the article in the journals, they are going to take the signature of both authors and co-authors. So if it is not taken, with the court of law, it will be vanished. Sir, usually when we publish academic research articles, the kind of, that is actually a declaration. The editor of the journal, they take a declaration from, if there is only one author, then that author, and then the 2 co-authors. So both of them are declaring to the effect that this kind of work is an original work. So there you are writing down and giving that, I know the complete content of the work, even if you have not read it. Yeah. No, the moment work gets published, it's not necessary there has to be a written record.
maintain very much and so on. So I copied it. Yeah. Yes, you can be I can be punished because nobody will put my name without my permission, right? I have given you my permission, make me the co-author. That is how the whole content, along with my name, you have given it to the publishers. The moment it gets published, it's been there since 1 month, 2 months. I never said, see who asked you to publish my name in there and that. I never asked. So that means my consent was there. That is enough for us to prove the consent because you have been silent for 4 years. The work was all the time there in the public domain. You never said that you didn't know that it is plagiarized or you didn't want it to be a co-author. That you never said. So even if there is no written declaration, the moment they publish it and your name is there in that, you have consented to it and there is no proof that you said no to the consent. That is enough for us to prove that there is your consent and you know that the work is plagiarized. That is enough. Yes. Excuse me, madam. It's an extension to that particular question what sir has said. Is there any percentage of fine for the peer-reviewed journal, if it is case of a peer-reviewed journal, where the editors will be there, publisher will be there? Yeah, ma'am. They'll be getting money for the edition and also for the journal. Those are predatory journals. Okay. Ideally, how as per the UGC, along with the copyright law, we also have UGC guidelines with regard to plagiarism. So usually what happens when the work is there are certain accepted plagiarism limits. So the journals they keep the plagiarism limits. But here there is a small confusion with regard to this. Because plagiarism they check it only through the website. In case of publishing the academic articles, they send it to Turnitin and if the journal says the plagiarism should be or the yes, it should be less than 20, they'll actually publish it because that's the maximum they can check. The actual copyright law might still step in and it might be a problem for you because there is something we all know as restructuring or rephrasing. Because when you are rephrasing the content, the original content still belongs to the real person. So he finds out about it, his graphs are used, the content just rephrased it and used it, then plagiarism softwares will not be able to detect it. But the author might detect it and still he might be able to push a copyright case against you. So only they'll take the... Acknowledge that plagiarism is less than 20%. No sir. Still the work is not original. The work has to be original, you have only rephrased it. Because of rephrasing, the plagiarism software was not able to identify the copyright violation, that's it. But the author at any point of time, even if it is rephrased, they will be able to find it. So you have acknowledged it, then it is not a problem. The moment it goes without acknowledgement and with rephrasing, even if you kind of skip the plagiarism software, still there can be a copyright violation case against you. And like ma'am asked with regard to the punishment for that, usually they, like I said, they'll say, they will give an open statement that you have released something that is plagiarized. But the problem comes from the UGC guidelines with regard to this. Suppose you publish an article which is plagiarized and you have the APA index, right, as per the UGC regulations. So now let's take you have got a promotion because of that particular work which is plagiarized. Now, the moment somebody complains to UGC and say that this work is plagiarized and the journal has taken down the work, whatever promotion or the incentive you have got because of that particular work, it will be my question was with respect to the publisher. Publishers cannot impose any fine on you. That is not possible. What about the editorial board? No, they cannot. But they actually, there are certain associations now wherein they'll come up with certain rules and regulations saying that your work will not be published in any other journals for a specific period of time. Such kind of sanctions they can actually put. Along with that, your APA index, anything that is related to the work, any promotion, like, so it has happened, like your PhD work is plagiarized, then you are in some kind of academic position because of the PhD, you will lose that position after inquiry by UGC. So that punishment comes directly from the UGC guidelines. Apart from that, this kind of, in the public domain, you will get a little bit defamed if they find out that the work is plagiarized. So only they will take the declaration. And that ends with the journal. Now still you will be left with the copyright case from the original owner if they are going to push a case. Usually they don't do that in academics, but it's possible.
Okay, madam, thank you for delivering beautiful session. But however, there is a communication gap in too. But madam has given you the details like contents in lot of day-to-day activities ಮಾಡುವಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, so it's very difficult. So, however, on behalf of the Magadi College, I thank Sangeeta Madam for joining us. So that as we were in the session. Okay, and if the copyrights have not been through Kuda, it can be made up the forward model. Okay, so we conclude here. Yeah. Thank you. Now we have a lunch break. Now we have a lunch break. We have to resume back at 2:40 exactly because still 2 more sessions are there. Please allow you to come back by 2:40 after lunch.
ಪಜ್ ಮಾಡೋರ್ ಕಂಡ್ರೆ
ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಎದ್ರಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಸ್ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಬರ್ಸ್ಕೊಡಿ. Madam, you start. And sir will include, I think, some of the things. But you make a start the correct time in the
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಆಯ್ತಾ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ ಆಗೈತಿ, ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿನಾ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕು. ಇದು ಝೂಮ್ ಆಗೈತಿ, ಇವಾಗ ಝೂಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಾ? ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ಅವರಿಂದ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 45% ಆಗೈತಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆಗಲಿ. Lay work. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಲೈವ್ ಹೋಯ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡು ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈಗ ಹಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಫೈನಲ್ ನಿಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಂದನೆಗಳು. ಸಾವಿರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಜಯ. ಈ ವಿಜಯವನ್ನು ಯಾರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಜಗದ್ಗುರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಈ ವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು KSCST ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ನಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಮಿಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. Good afternoon to one and all present here. I am Chandraprabha. I take this opportunity to introduce the resource person for this technical session. Ms. Priyanka, Project Associate, KSCST. Ms. Priyanka has a Master of Science in Biotechnology from University of Mysore, and currently she is pursuing her PG Diploma in IPR from National Law School of Indian University, Bangalore. She started her career at Karnataka State Council for Science and Technology and involved in implementing science popularization and outreach activities supported by Department of Science and Technology, Government of Karnataka and Government of India, such as National Science Day, National Mathematics Day, Teachers Training Program, Chetana, E-Learning Center, Vijana Darshana, Science Radio serial with All India Radio, children-centric programs of Punit Satellite and few others. She also involved in coordination of student project programs from 33rd series to till date. Further, she has scripted science dramas, articles for All India Radio in Bangalore and Panaji. Presently involved in Patent Information Center and TISC of KSCST in preparation of patent publications,
trademark application for filing, conducting prior researches on biotech and life science subject matters, drafting of patent application, assisting in FERs and visitor consultations and other related to IPRs. Now, let us welcome the Madam Priyanka and acquire the stage to start the session. Thank you. Mic on. Hold ಮಾಡಿ. Good afternoon. Ashte. Good afternoon. Good afternoon. Party strength ishte. Good afternoon. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲಗಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದು ಮಲಗಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೋ ಬೈಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಹೊರಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತಿಡಿಯಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. Madam is telling Gorake sound with patent rights. Okay, that feels like ನೀವು ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಮಲ್ಗೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ಮಲ್ಗೋದು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗದು? Oh, it's an IP. ನಿಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ fooling your teacher, saying that ನಾನು ನಿಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದೋಳು, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ ಥರಾನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು IP ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದೇ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್, ನಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೋ ನಂಗೆ ಬೈಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ IP ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್? IP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ? ಏನು? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಪರ್ಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರ್ಣನ ಹೆಸರು ನೆನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅವಳ ಮುಖ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಪರ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಖ ನೆನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ IP ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೆನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಏನ್ ನೆನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು IP ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೆನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ನೆನ್ ಬರ್ತದ? ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. IP ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಓಕೆ, IP ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ನೆನ್ ಬರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ನೆನ್ ಬರಲ್ಲ? ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ IP ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ IP ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? She says 6. ಒಂದೇ ನಂಬರ? ನಾವು IP ಮಾತ್ರ ಮೊನೊಪೊಲಿ. ನನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಬೈದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಂದ. ಎಷ್ಟು IP ಇದೆ? ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್. ಸರ್ ಒಂಚೂರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು IP ಇದೆ? 6. You can beat the number now.
So, next. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳಗಿಂದ? 6. 6 ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ವಾ? 8. ಓಕೆ, 6 8. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಐಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. You can speak. Textbook, copyright. Okay, textbook ಅಂದ್ರೆ copyright. I agree. Next. Trademark ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಡ. ಯಾವ ಲೋಗೋ? ವೋಡಾಫೋನ್ ಲೋಗೋ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್. I agree. Next. ಎರಡಾಯ್ತು. ಇಮೇಜ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? Yamaha. I don't want general answer. Specific. Specific. Mic ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Patents for what? Patent technology. ನಾನು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳಿ. Next. Mysore silk. Wow. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ has the highest geographical indication. 46 geographical indication ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. Mysore silk. Mysore sandal soap. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನೋರ್ಕುಲಿ ಬರೀ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನಾವಿಲ್ಲ. Nanjangud Raspberry is a GI. Harvard Trader is a GI. Harvard MBGI alla. Look at that. Kalburgi? Togrikai. I thought Togrikai. Togrikai is a GI. Next, Tirupati Laddu Memorial. Next ಯಾವುದು GI? ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ GI. You can say anything. Mati ಏನು famous ಇದೆ? ಚರ್ಮಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳು GI. ದಾಟಬೇಡ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕುಂದ ಆಯ್ತು. ಕುಂದ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಂದ is GI. Next. ಮತ್ತೊಂದು ಬಡೆ. Next. Simple Sira is a GI. Mysore silk. Karnataka is not a GI. Okay, who ಬರೋಣ? who ಹೇಳಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು GI ಅಲ್ಲಿ? ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂರ್ಗಿಡ್ಲೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ GIs ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಇದೆ? ನೋಡಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ GI ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಒಂದು GI ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ GI. ಸೊ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೆ ಲಡ್ಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ GI ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ? ಯೂಶಲಿ GI ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಲಡ್ಡುಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡುಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು. ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಪಚ್ಕರ್ಪುರ. ತೊಗರಿ ಕರ್ಪೂರ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ತುಪ್ಪ, ಸೊ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು. ಸೊ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡುಗೆ ಬೆಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ KM ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ
ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಆಂಧ್ರ ಕೊಟ್ರು? ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು, ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಡೇ ಇರೋ 30 ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಲಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನಃ ಬೇರೆ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ತಮಿಳ್ನಾಡವರು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಮಿಳಿಯನ್, ಸೊ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಓನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೈಸೂರಿಯನ್ ಸರ್. ನಾಲ್ಕಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸಿದ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾಡಿಸಿದ ತಮಿಳಿಯನ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಜೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರಮನೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾವಾಗಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅರಮನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ವೈಫ್ಗೆಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಸಿಕಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು: ತುಪ್ಪ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಡಂಬಿ. ಸಾರಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ, ಒಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಬಾಡಿಸಿಕಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಕ ತಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ he was so happy. He says like ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇದು ಅಂತ. Then he says ಇದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್. That's how it was named as ಮೈಸೂರು. ಒಂದು ಪಾಕ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇದೆ. ಆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾಣಸಿಗ ಅಡ್ಗೆನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅರಮನೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಜಾಗನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇಸ್ ಸೋ ಜನರಿಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ನಿಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲೋಕಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು GI ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ GI. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು GI ಪೇಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಾವೆಲ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರ? ಕಾಂತಾರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ನಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂತಾರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂತಾರ ಏನಾಯ್ತು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ? ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೇರಳ ಸಾಂಗ್ ನ ಕನ್ನಡ. ಹೌದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸರ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕರ್ನಾಟಕದವರ, ಕೇರಳದವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೂವಿಂದ ಸಾಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವನಿಗಿನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿ ಜಡ್ಜ್ಗೂ ಕರೆದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಪ್ರತಿ ಜಡ್ಜ್ಗೂ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ? ನೀವು ಯಾರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀಣೆಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ವೀಣೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಸಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವೀಣೆಯಿಂದ ಸಾ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೂಟ್ ಸಾ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂತಾರದವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇರಳದವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್ ಕೇರಳ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ. ಒಂದ್ಸಲ ಲೀಗಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಥರ್ಶಿಪ್. ಕೇರಳ ಸಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ನ? ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು? 5 years ಹಳೆ ಸಾಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಅಗ್ರಿ. ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅಡ್ಕೆ ಕದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಾನ, ಆನೆ ಕದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಆಗ್ತಾನ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಕೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ, ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ, ಆನೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೊರಗಡೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್, ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಕಾಪಿಗೆ ನಾನು ಮೂವಿ ಸಿಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಮೂವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೇ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂವಿ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೆಂಟರು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಿಡಿಗೆ. ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್. ಈ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಯಾಕೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತು? ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಪೇಪರ್ ಓದಲ್ವಾ? ನಾನಂತೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದ್ತೀನಪ್ಪ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಲ್ಲ, ಆಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಾಂತಾರದವರು ಮಲಯಾಳಂನವರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಶೋಗೆ 10,000 ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಮೂವಿಲಿ ನಾವು ಆ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 10,000 ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಶೋ ಕಾಂತಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್? ಕಾಂತಾರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಪಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಹೌದು ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಆ ಸಾಂಗ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೂವಿ ಸತ್ವ ಇರತ್ತಾ? ಸೊ ದ ಸಾಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಕೋಟಿ. ಕಾಪಿರೈಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಕೋಟಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ತು? ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವ್ರ ಫುಲ್ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಸ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕೇಸ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಕೇಸ್? ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಹೇಳಿ. It was proposed for 80 crore, outside for 10 crores settle. ಅಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಾಂಗ್ 10 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ತಂದ್ಕೊಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇರಳ ಸಾಂಗ್? ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ವಿ? 2 ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಹಾಡು ನಾವು ತಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ? ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ.
GI ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಬೇಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೇಕು. ರೈಮಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? BMW. ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ದು? ಫಿಶರ್. ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಹುಡುಗಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಯಾವುದು ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಡ್ಯಾಸ್ಲರ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಫೇವರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು? ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ. ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ? ನಿಮ್ 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಮೋಟೋ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, AC. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಾ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಿಂದ. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ? ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, AC, ಒಟ್ಟು ಮನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿನ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ? ಯಾರು ಹೇಳಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಕಡೆಗೆ? ಓಕೆ, ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿನ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ? I think you can raise your hand. If there is a problem with the kay ettarinda, teachers ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತುದು. You should sit straight like this anta. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? If that, you cancel that. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? At least you can start raising your hand. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ? at least ನೀವು 5 ಜನ ಇದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾರಿನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫಾರಿನ್. ಓಕೆ, at least we add 1 ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ದೇಶ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. AC ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿನ? 2 ಕಂಪ್ನಿನ? ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಕಂಪ್ನಿ. ನೀವು 2 ಲೋಗೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. AC ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ, US ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಚಿಂಗಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 1980s ಅವಾಗ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೇಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜನರಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಜನರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಪಲ್. ಬಟ್ ಆಪಲ್ ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಂಡ್? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀರಾ? ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಂಗ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿಂಗಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಕಾಪಿ?
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಯಾರೋ ಫಾರಿನ್ ಮನೇಲಿ ಫಾರಿನ್ ಎಸಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಎಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಫಾರಿನ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಐಪಿನೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಗೋ ಐಪಿನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ, ಯಾವ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ? ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾವ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ? ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ತರಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಪಿಗೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಫಾರಿನ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಬೆಸಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಎಂಬೆಸಿಗಳು, ಎಂಬೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ. ಸೊ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯುಎಸ್ ಎಂಬೆಸಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮುಂಬೈ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಎಂಬೆಸಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾರಿನರ್ ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರೋ ಎಂಬೆಸಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ಅ ಎಂಬೆಸಿ. ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರ ಎಂಬೆಸಿಗೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಲೆಟರ್, ಆ ಲೆಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಲೆಟರ್ ಎಂಬೆಲಪ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆರಡೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಚಿಂಗಾರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂಸೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಂಬೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯುಎಸ್ ಎಂಬೆಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಎನ್ವೆಲಪಲ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಂಗಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅವರು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಐಪಿ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಯಾವುದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇವಾಗಿರುವಂತ ಎಸಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇಂಡಿಯನ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫಾರಿನ್. ಅವರದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಐಪಿ ಬಿಟ್ವಿ? ಅದನ್ನ ಸರ್ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಮಾರ್ಕ್. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಇದೆ. ಬಜಾಜ್ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಜಾಜ್ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಸ್ತಾರ, ಇದು ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆ ಛತ್ರಿ ಹೆಸರು ವಿಸ್ತಾರ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆಲಾಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ರೂಲ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಐಪಿ ಬೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು ಸರ್ ಬ್ರಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಐಪಿ ಬಿಟ್ವಿ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗೆ. ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೇಳಿಸೋ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯುವರ್ ಬಜಾಜ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬಿಸ್ಲರಿ ಬಾಟಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೈನ್. ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸೈನ್.
ಲೇಸ್ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಲೇಸ್ ತರದ್ದೇ ಚಿಪ್ಸ್, ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್. ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರು, ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಲಬಾರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಯಾಕೆ ಮಲಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲಬಾರ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಬಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸಲ್ಕಸ್ ಅವ್ರದೇ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ, ನಿಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಪಿರೈಟ್, ಡಿಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಗಾರ್ಜ? ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ? ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಫೇಮಸ್? ಫಿಶ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರೋದು ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರ್ದು. ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರವರ ಮತ್ತೆ ಪಪಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಪಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಪಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಐಡಿಯಲ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಡರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ರಿ? ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ತಳಿನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಜಿಎ ಹೌದು, ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಯೂಸ್. ಮುಂಚೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಿಐ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ nobody raises the question, you can use it. Chandrapet also, so nobody can manufacture. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ದು ಅಂಕೋಲ ಕರಿ ಶಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಕೋಲ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೀತಾರಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿ ಶಡ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ GI ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ. ಆಲ್ಫಾನ್ಸೋ GI ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಶಾಡ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಓವರಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ IP ತಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ, ಆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು IP ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ IP-ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು IP ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ So in this edition, Bangalore and also southern people are using private hospitals.
ರಾಗಿ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ GI. ಇವಾಗ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ, ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಇಸ್ ಅ GI ಸರ್. ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. Madam, what you are telling neer dosa, you get neer dosa in Mangalore. It's quite different. And believe me, it is quite different. If you taste the same neer dosa in Bangalore, it's quite different. Okay, Because you are telling about okay, I know ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. GI ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಒಂದು ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಾತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಾತ ಫಸ್ಟ್. ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 2 ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು GI. ಸೊ ಇದೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ ನೀವು ಚಕ್ಕಂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ IP ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ IP ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ ಮಧುರದ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮಧುರ್ ಬಡ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಂಘ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ರಸಗುಲ್ಲಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ರಸಗುಲ್ಲ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಡಿಸಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ರಸಗುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ GI ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೊಸದು ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸದಾದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಸತನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಹೊಸತನದ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ IPO ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್, ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ವಾಚ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಪಲ್ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ? ಅಂದಾಜು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು? 50. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 2000 ಪೇಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಅಂಡರ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. 75 lakh. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ 70,000. 70,000 ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸರಾಸರಿ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಓನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೇಸ್ ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ 200-300 ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಪಲ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2001 ಸ್ಪೇಸ್ ಒಡಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಮೂವಿ ಬರುತ್ತೆ 1968 ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ 2001 ಅಂತ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡಿರೋರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಏನು ಆಪಲ್ ಅವರು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಆಪಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆನೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ IP ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಬರೀ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ IP ಇದೆ. ಅಂಡ್ IP ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ತನಕ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋರು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೆಲೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ CEOs ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂತು ಆಪಲ್ ಇಂದ. ಇವಾಗ ನೀವು R&Dಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು R&Dಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 60% ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? R&Dಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40% ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸರ್ 60-40 ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 50-50 ಮಾಡ್ತಾರ. 70 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ 70. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ. 80 ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? R&D 80. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ CEO ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪಲ್ ಅವರು 80% ಅವರು ಏನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 80% ರಿಸರ್ಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 20% ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಹೊಸ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಲಾಂಚ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ IP-ಗೆ 80% ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 20% ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So with this, prior art is an important. Prior art ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಟಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ IP ಆಗಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟರ್ ವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಸ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ 4. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IP ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. So with this, I like to thank Government First Grade College for having me here. So thank you. Any questions you can ask. Any questions, Vidya? Illa. Mallavi illa. How
Apple versus so how many cases were filed? ನೋಡಿ 100 ಪ್ಲಸ್ ಕೇಸಸ್ 100 plus. ಅದೆಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆಪಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಪಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಬೆನ್ಸ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಅಥವಾ BMW ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ಗೂ 20 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ 650 ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜೆನೆರಿಕ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 20 ವರ್ಷ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ 20 ವರ್ಷ ಆಗೋದು. 20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರುತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರುತಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಅವನೊಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ. 20 ವರ್ಷ ಮಾರುತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. 20 ವರ್ಷ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿ ಅಂತ 20 ವರ್ಷ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಆಪಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, Samsung company has made more profit by copying all the patents of Apple. ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಸ್ 1 ಇಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿ, ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈ ವಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ they are enjoying by copying the things. ಅಂದ್ರೆ until unless we are aware that ಇದರ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, nothing can stop. Even Apple cannot come and say Samsung is marketed ಅಂತ. It's a rule. Still cases are going on, sir. But it's okay. But Apple want to sue them, let's sue them. If the profit, if you are giving the profit, heavy profit, what is the paying the compensation? ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲಾಭದ ನಡೀತಿದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. Of course, I am very interested in the heavy profit by increasing the profit. I am sure sir, Samsung Apple is not like to go for the profit. So that technology. So Samsung and Apple ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತ Apple ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇಶ್ಯೂ. ನನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಡಿಸೈನರ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಹೊರಟಾಗ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ನನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದೆ. Any other questions? If no questions, thank you.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 3ನೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಲೈವ್ಲಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ನಾಗಾರ್ಜಿ ಎಂ.ಡಿ. ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Is it okay? 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. IP ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಟು ಫೈಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ another important aspect here is IP license 3 things. One, filing, enforcing, protection. Okay, filing, protection and enforcement. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ we have ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ IP ಫೈಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ರಿಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. IP is now free. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3D. 3D ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಸಸ್ go next. Yeah, first. See, anything which related to natural laws related inventions ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೇಬಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 3D ಪ್ರಕಾರ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 3C ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ or ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ related to living things or inventions related to living things ಮಾಡಿದ್ರೆ patent cannot be given to you. Okay, 3D discovery of known substances. Most of the things ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮದ್ದು ರೋಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಅಂಡರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ 3 ಆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಡು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ cannot be given unless ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫಿಕಸಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, now mere arrangement and rearrangement of things. Just one simple concept really. According to section 3F, mere arrangement and rearrangement of duplication of known devices are not patentable ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವೆರಡು ಸಪರೇಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೊಸದ ಅಲ್ವಾ? ಹೊಸದು. ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಕೊಡಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೀನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ IT ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಹೊಸದದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಎರಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ? ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾವ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Solar, exactly. See, this is what the gap is. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ನ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲಾರ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಇನೋವೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪೇಟೆಂಟ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಪಿರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and mathematical models, a lot of journalism, I mean maths faculty idira, the combinations they make ಮಾಡ್ತೀರಾ, that can go for copyright protection, ಅದಕ್ಕೆ patents ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, so even ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ the computer programs protected under copyright, so no patent is given to that. But however, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡೀಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ however ನನ್ನ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yeah, next. Okay, see, animal and plant life whole any part, biological process ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, I close the next book. Yeah, okay, so this is the last case. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಆನಂದ ಮೋಹನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಜಡ್ಜ್, ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರ್. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಯು ಸಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪೇಯರ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆಯಿಲ್, ದಿಗ್ಬಾಯ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓಷನ್ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಓಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ animal species are in the endangered. Okay, so the ocean is getting polluted and environment is one of the cause. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, in 1972 ಅಲ್ಲಿ he developed a microorganisms which eat the oil spills. So by indirectly cleaning the ocean ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so it's cleaning. Now you tell me, patent ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ? Because it's solving a national cost problem, right? ಸಮುದ್ರದ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ it's not a small matter and it is not needed. But according to the patent act, anything which you discover respect to biological process cannot given a patent. Patent ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ they rejected the patent. Okay, patent is not given to him. Later he filed a case in the USO, like Supreme Court of US ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, saying that because of ನಮ್ಮ a lot of ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಅಪೋಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇವ್ರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇವ್ರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ತಾನೆ, ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕೊಡಬಹುದು? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌಎವರ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕೋಡ್ ಯಾವ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಇದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್? ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ? yes it is possible. Okay, and there is a human intervention ಬೇಕು ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅದರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಯಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್.
ಸೊ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್. ಇವನ್ ನೀವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ and there are some patents. Okay, so this is how in the entire regime we should know what exactly the patent, like all the intellectual property rights. Okay, artha madkondu. And another important aspect, we should respect each every intellectual property right. Okay, so the copy ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ or something ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ economic details whatever it is ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we should respect that intellectual property rights. We should use with proper rules and regulation. And then obviously our the culture create we also can make some revenue out of it, and also we can support the IP culture. Okay, so I'll conclude here. Any small doubts, the one or two questions you can take it up now and we will close it. Yeah. Any doubts? Okay, I think at least ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ. Okay, fine. And I thank the college management, Magadi, Government College Magadi, for having us. We invite Madadike, and we had a good interaction with all the students and faculties. It was wonderful. Okay, so subsequent any doubts related to any kind of intellectual property rights, you are free to approach us. Okay, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, until you college ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Okay, college ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. Okay, so as a students, if you have the bonus benefit, you can approach KSCST at any time for your any kind of IT doubts. Okay, thank you. So technical session 4 ಅನ್ನು ಎನ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವರು ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ IKSS ನ ಪರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Now we all resume for the identity function. I request everyone to resume for the function. Very good. Thank you. ಅಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಸರ್ 20 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಘಟ್ಟ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಭವಾನಿ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಇನೋವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ಏನು ಇನ್ನ ಸಮಾರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಾ ಲವ್ಲಿಯಾಗಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ IPAC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತ ಸೀಮಾ ಕೌಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಮರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ IPAC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಸೀಮಾ ಕೌಸರ್. ಯಾರು ಸಮರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇಡಮ್ ಒಲವರ್ ತಗೊಳ್ತಾರಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರಿ ಅಷ್ಟೇ. So good afternoon everyone present here. Today GFGC MAGADI and Karnataka State Council for Science and Technology, we have created historic moment. Right or wrong? ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು. ಸೊ ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಶುಭವನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಕೋರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So the program started with digital inauguration and also reckoning the land by Dr. Shailaja S., Joint Director, Bangalore Region. She has enlightened us with intellectual property rights related to literary works and writing works. The inaugural session was ended up with presidential remark by Principal Professor Rajendra Sir, followed by vote of thanks from Dr. Lohit, Department of Economics. The technical session begins with Nagarjun, Associate, the Project Associate, KSCST. Now, he has overviewed IPR covering concepts of patents, copyrights, trademarks, designs. With the case studies, he has elaborated filing procedures and other economic aspects of IPR. Next session, Sangeeta Murthy Madam, she has ignited young minds about the violation of copyrights and academics. She has covered the topic on how to protect personal information in social media and many things with lot of examples. Third is technical session, Priyanka Madam, that was a lively session, that too post lunch session. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಟಾಫ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಸೆಷನ್ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾಗಾಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದು, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಾಬರೇಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. So the outcome of workshop is, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, it has created spark in the young minds, research scholars and students. So I would like to conclude my saying, coming together is a beginning, keeping together is progress,
and working together is success. I think we have achieved success for this day and about the workshop. So thank you for the opportunity. ಈಗ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ GFGC ಕೋಡಿಯೇಟರ್, ಇವರು ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಾಸರ್ ಅವರು IKC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ KSCST ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇದೊಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ, ಇದು 8ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಲೀಗ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಕ್ತು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಏನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೋಘವಾದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ನೀಡೋದು ಸಾಲದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತು ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಿಗೆ KSCST ಇಂದ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶಿವರಾಜ್ CM ಸರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GFGC ಕೂದೂರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಏನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನೂನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಒಂದಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ದಯಮಾಡಿ ಈ ತರ ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಗಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್, ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಏನೊಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಏನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಾಗಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ, ಆತ್ಮೀಯ, ನಲ್ಮೆಯ, ಒಲವಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು. ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಪರ್ಣ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. Good afternoon, everyone. I am Aparna. I am very happy to give an opinion about this wonderful session. ಈ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಕಣಕ್ಕ, ಏನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದೇ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಓದ್ತಿದ್ದೋ, ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೋ, ಬರೀತಿದ್ದೋ. ಈಗ ನಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆಗೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಈ ತರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಸ್ ತರ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲ ಆಯ್ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ GFGC MAGADI, ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನಂತರ ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎನ್, ಇಬ್ಬರು PG ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಚಲ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗಣ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು.
Say hello, sir. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಹುದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸರ್, ಅನಿಲ್ ಸರ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಂದ. ಆಯಿತು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷ, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ನರ್ ಆಗ ತಪ್ಪು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ: ಸಿಂಪಲ್, ಮಾಡೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು, ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಅನುಕರಣೆ, ಆದರೆ ಅದು ಯಥಾವತ್ತಾದ ಅನುಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಕೃತಿಚೌರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಸರಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿಷಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. Hello students. The vote of thanks will take 2 minutes. I expect your patientful seating. Good evening, one and all. I, Dr. Supriya, stand here today on behalf of GFGC MAGADI, a grateful learner faculty, to express my heartfelt thanks to all those who have made this workshop possible. We are grateful to esteemed Joint Director, ECT, Bengaluru, Dr. Shailaja Ma'am, for taking time from her busy schedule to grace the occasion. In her absence, I extend my special thanks to you, ma'am. My gratitude to Mr. Nagarjun sir for giving insightful info on the interface of IPR and academics, introduction to patents and subject matter and filing. Thank you, sir. I extend thanks to Ms. Sangeeta Murali, Assistant Professor from Ramaya College of Law. Ma'am gave the information on copyright and its registration. In her absence, I extend my thanks to her also. A heartfelt thanks to Mrs. Priyanka, Project Associate, for giving information on importance prior to art search in IPR. I extend a heartfelt thanks to you, ma'am. Backbone of every event, Professor Abdullah sir, thanks for your inspirational encouragement for this event, sir. A special thanks to teaching and non-teaching staff for their relentless efforts in making this program a grand success. Thank you all. I extend a thoughtful thanks to all participants. Without them, this event would not be grandeur. So, thanks for all the participants for the patientful presence in the workshop. A deepest gratitude to food caterers who have provided the lunch for us, who have given the sumptuous meal. I thank them too. A valuable thanks to media people for covering the entire workshop. Thanks to the media people. A special appreciable thanks to our dear students for making this workshop a grand success. And I thank all the volunteers for invaluable contribution in managing and contributing in managing the whole workshop. I thank one and all for making this event a grand success. Thank you. ನಾನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. I invite all the Madhura
Bye. ಅದೇನು ಬೇಡ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇನು ಬೇಡ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ BGM ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ